Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Good morning, everybody. Good morning, children. Online children. Good morning. Can you hear me? Good morning, sir. Right. Okay, let's start the class. Then I ask you to remind me about a video clip of Solar clip before starting the class. No. So this is a video of Solar clip. Put the lights off. Imagine that Let's see, is this the phases of the moon or solar eclipse? If it is not a solar eclipse, then I'll put the next one. you were standing outside in the middle of the day, and all of a sudden it got dark. The stars came out, the temperature dropped, and night animals started to call. Solar eclipse. A few minutes later, the sun came out again and everything was back to normal. What happened? You just saw a solar eclipse. Ancient cultures were often frightened by eclipses. They did not understand why the sun became dark. Eclipses were seen as bad omens or predictions of bad luck or disaster. But today we know that eclipses are caused by the normal movement of the sun and the moon. There are actually 3 types of solar eclipses. First, there is the most widely known type of eclipse, a total solar eclipse. A total solar eclipse occurs when the sun, moon, and earth align in the perfect position, causing the shadow of the moon to fall on a small area of the earth's surface. For people within the umbra, or darkest part of the moon's shadow, the light of the sun appears to vanish completely and the sky becomes as dark as night. The second type of solar eclipse is a partial eclipse. A partial eclipse occurs when the sun, moon, and earth are not perfectly aligned, so that the penumbra, or lighter outer portion of the moon's shadow, falls on the earth. In a partial eclipse, part of the sun's surface appears to have a shadow on it. The third type of solar eclipse is an annular eclipse. During an annular eclipse, the moon is at its farthest distance from Earth, making the shadow that falls on the Earth's surface smaller than usual. Because the moon appears smaller, the shadow cannot block all of the sun, and the eclipse will appear like a dark disk in front of the sun. Solar eclipses can only occur during a new moon, as it is the only phase in the lunar cycle when the moon is aligned correctly between the Earth and the sun. Eclipses do not happen every time there is a new moon, however, because the moon's orbit is tilted compared to the Earth's, and so they only align sometimes instead of every month. Solar eclipses are actually fairly regular astronomical events. Between 2 and 5 solar eclipses occur each year, but total solar eclipses only happen about every year and a half. Because the area from which a total eclipse can be seen is so small, however, the chances of an individual eclipse being visible from where you are is very small. A total solar eclipse in your area might be a once-in-a-lifetime event. It is important to remember that looking directly at the sun can hurt your eyes or even cause blindness, so you should avoid looking at the sun during an eclipse unless you have special eye protection or filters to block out the harmful light. If you don't have these filters, you can still observe the eclipse by making a pinhole camera using materials from around your home. Find out when the next solar eclipse will be visible from your area so that you can prepare to observe this exciting astronomical event.
එක ඩියුට් එකක් අඩුයි. එක පස්සේ දෙන්න. Right, that is a solar eclipse. Let's learn the lunar eclipse today. අපි යමු lunar eclipse වලට. Lunar eclipse. This is lunar eclipse. What happens in lunar eclipse? This time, Earth comes between Sun and the Moon. Earlier, the Moon comes between Earth and the Sun. No? This time, the Earth comes between Sun and the Moon. Therefore, the shadow of Earth, Prithviye Chaya, falls on the Moon. Earth is bigger than the Moon. Therefore, the Earth can cover entirely Moon. Sampurna handama වැහෙනවා. This occurs in full moon poede at night. Normally in full moon poede, normally in full moon poede, no moon there. Full moon poede, there will be a bright light of the moon. But in this particular day, no moon in full moon day. පසළොස්වක දවසක් කියන්නේ හඳ එළියෙන් යන්න පුළුවන් ඕන තැනක ගමන් බීමක්. ලයිට්ස් ඕනේ නැහැ. එළියට බහින්න පුළුවන්. right? නමුත් එදාට හඳ නැහැ. පුර පසළොස්වක දවසක් වුණාට එදාට හඳ නැහැ. Lunar eclipse occurs often. නිතරම වෙනවා lunar eclipses. But we are not aware of that because it occurs at night. It's not a strange thing for you. ඒක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද රැට අපි හඳ බලන්නේ නැහෙනේ. තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි හඳ. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට සැරයක් විතර වෙනවා lunar eclipse එකක්. මේ ඊපිටත් එකක් තිබ්බා. During a lunar eclipse, when the shadow falls on the moon, the spherical nature of the earth can be identified. So that is an evidence to show that earth is a spherical object. ඒක හොඳ සාක්ෂියක් පෘථුවිය ගෝලාකාර වස්තුවක් කියලා පෙන්වන්න. Those days, ancient people, they believed that earth was a flat object. This observation disproved that. මේ observation එක disprove කරා. People themselves could able to see the spherical nature of the earth on the moon. කෙලින්ම මෙහෙම ලස්සනට රවුමට වැටෙනවා. හඳේ පෘථිවියේ ඡායාව වැටෙනවා. Right? This also occurs in few minutes since the rotation of the earth as well as the motion of the revolution of the moon. හඳත් කැරකිනවා අපිත් කැරකිනවා. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ නැහැ. There are 3 incidents, stages in lunar eclipse. When the moon is in here, මම දිනවා පේනවා ඇති online ළමින්ට. In position A, the moon is in penumbral region. It is called penumbral lunar eclipse. We can see the moon in a shaded manner. නිකන් shade වෙලා වගේ පේනවා අපිට. When the moon enters to umbra region, part of the moon is in penumbra, the other part is in umbra. This is called partial lunar eclipse. We can see the half of the moon. In position C, the moon is entirely in the umbra region, so no moon can be seen. That is the total lunar eclipse. And the pain. Once again, the moon comes to penumbral region. ආපහු වෙනවා penumbra එකට ආපහු කියනවා අපි penumbral lunar eclipse. මේ දෙක මේකයි ඈ.
Then how many stages are there? 3. A, B, C. This is how the moon visible in 3 different stages of the lunar eclipse. මෙන්න පේන විදිය. In total lunar eclipse, the moon seen during the total lunar eclipse in reddish color. මේ රතු පාටට පේන්නේ. The full shadow of the earth falls on it. සම්පූර්ණ shadow එක වැටුනහම රතු පාටට තමයි පේන ගන්නේ. මේ පේන්නේ ඇත්තටම moon නෙමෙයි. earth එකේ shadow එක පේන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක. You can see your naked eye. It's not dangerous as a solar eclipse. Solar eclipse වගේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ මේක. No harmful rays emitted. Solar eclipse බලන්න හොඳ නෑ. Partial lunar eclipse. See, the part of the moon is invisible. Dark. Penumbral lunar eclipse, the photograph is not given. So that is how the penumbral lunar eclipse is seen. 3 stages. This is partial lunar eclipse. That is penumbral. The previous one was total lunar eclipse. Okay. This equipment can be used to demonstrate all these phenomena. There are 2 such equipments. One is working manually, the other one electrically. Making මේ තියෙන ඔක්කොම පෙන්වන්න පුළුවන්. මම දැක්ක පේපර් කොනේකේ තියෙනවා. සෑහෙන ගණන් දැන්. අපි lunar eclipse බලමු. When you say the word eclipse, most people think of a solar eclipse, when the moon blocks the light of the sun. But there's another astronomical event, a lunar eclipse, that is also fascinating to study. An eclipse occurs when an object in space blocks the view of another object. A lunar eclipse occurs when the moon passes through the Earth's shadow, blocking the sunlight that normally reflects off of it. Unlike a solar eclipse, which is only visible from a small area and may last only a few minutes, a lunar eclipse can be viewed from anywhere on the night side of the Earth and may last a few hours. There are 3 types of lunar eclipses. Penumbral eclipse, which occurs when the moon moves into the lighter, outer portion of the Earth's shadow. Partial lunar eclipse, which occurs when a portion of the moon moves into the umbra, or darkest portion of the Earth's shadow. And total lunar eclipse, which occurs only when the entire moon crosses through the darkest part of the Earth's shadow. Lunar eclipses can only occur when the moon is full, when the sun, moon, and Earth are perfectly aligned. Because the moon's orbit around the Earth is tilted, lunar eclipses do not occur every time there is a full moon. Because the moon's orbit changes throughout the year, about twice a year the moon's orbit will match up with the Earth's orbit, enough to cause a lunar eclipse. During a total lunar eclipse, the shadow of the Earth will cross gradually over the surface of the moon, but once the moon has entered the umbra, completely blocking the sun's light, the moon will often look
right. දැක්ක නේද? check one. lunar eclipse දැක්කනේ? ඔව්. ඔයාලා ටියුට් එකේ දැන් ওই තියෙන ඉතිරි ප්‍රශ්න සියල්ලටම තනියෙන් පිළිතුරු සපය ගන්න පුළුවන්. අහලා තියෙන ක්වෙස්චන් සියල්ලටම. මම මේ අවස්ථාව එක කරගන්නේ නැහැ. හරි? ඔයාලට ඕන නම් මේ ඩයග්‍රෑම් එක බලලා lunar eclipse එකේ තියෙන ඒ ලෙටර්ස් ටික මාක් කරගන්න පුළුවන්. ලේබල් කරගන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ දුන්න ටියුට් එකේ. penumbral lunar eclipse, total lunar eclipse, partial lunar eclipse කියන තුන. Those are the phenomena related to our solar system. ඔය තමයි අපේ solar system එක හා සම්බන්ධ phenomena. Started from seasonal changes, the phases of the moon, rotation, revolution, solar eclipse and the lunar eclipse. Then we are moving to the second session of this unit. Make it දෙවනි කොටසට අපි යනවා history of astronomy. තාරකා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න. Totally upon to you. ඒකේ තියෙන දේවල් කටපාඩම් කර ගැනීම ඔබ සතු දෙයක්. මොකද ඒ වගේම පුංචි ප්‍රශ්න අහනවා. එනවාද MCQs එහෙම අහද්දී ගොඩාක් තියෙන විස්තරයක්. ඒ ඔක්කොම අපිට notes දෙන්න බෑ. ඒව පොතේ තියෙන දේවල් මතක තියෙන්න ඕන. What is the first satellite? What is the first space shuttle? Who went to the space first? අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් general knowledge වගේ තියෙනවනේ. අනේ ඒක ඔයගොල්ලෝ කරගත යුතු දෙයක්. නමුත් මම කියලා දෙන්නම්. Each and every country except Sri Lanka. ලංකාව හැරෙන්න ගොඩක් රටවල්, most of developed countries, they spend lot of money for the space exploration. ඒගොල්ලෝ මේ space exploration එකට කියන්නේ මේ අභ්‍යවකාශ තරණයට ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා. We can't say the money in vain. අපිට කියන්න බෑ නාස්ති කරනවා කියලා. ඊට වැඩි අපේ රටේ නාස්ති කරනවා වෙන දේවල් වලට. Actually it is an investment for the future. So why people tend to explore the universe? ඇයි මිනිස්සු මේ අභ්‍යවකාශ තරණයට යොමු වුනේ? What are the objectives of space exploration? මේකේ තියෙන අරමුණු මොනවද? නිකන් හිතලා කියන්නේ ඇයි මෙච්චර සල්ලි වියදම් කරගෙන සමහර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්පේස් ෂටල්ස් තියෙනවා පිපිරෙනවා එක්ස්ප්ලෝඩ් වෙන කොලොම්බියා ෂටල් එක පිපුරුණා. ඇස්ට්‍රොනොට්ස් 9 දෙනෙක් එක්ක විනාශ වෙලා ගියා. ඊළඟට මේ දැන් ඔය ඊයේ පෙරේදා නම් ඉන්දියාව මම හිතන්නේ හඳට ලෑන්ඩ් කරා එකක්. ඒක සක්සස්. ඊට කලින් එකක් ලෑන්ඩ් කරන්න ගිහිල්ලා එක්ස්ප්ලෝඩ් වුණා. කොච්චර සල්ලි කෝටි ගණන් ඇමරිකන් ඩොලර්ස් කෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. වියදම් කරන එකේ තියෙන්නේ බෑ රිටර්න් එක. නිකන් වියදම් කරලා බෑනේ. ඇයි NASA එකක් තියෙන්නේ? ඇයි රෂියා මෙච්චර ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් කරන්නේ? ඇයි ඉන්දියාව වගේ රටක් මේ වගේ ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් කරන්නේ? ඉන්දියාවේ කොච්චර දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවද තව? එහෙම තියෙද්දිත් ඇයි මෙච්චර කෝටි ගණන් වියදම් කරන්නේ? What are the objectives of aims of space exploration? මේකේ අරමුණු මොනවද? There are few objectives. One is to study the climatic changes of the earth. පෘථිවියේ සිදුවෙන දේශගුණික විපර්යාස ගැන තේරුම් ගන්න. මේක ඇතුළේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේකෙන් එළියට යන්න ඕනේ ඒක ස්ටඩි කරන්න. earth එකේ ඇතුළේ ඉඳගෙන හොයන්න බෑ earth එකේ climatic changes. earth එකෙන් එළියට කියලා තමයි හොයන්නේ. Hubble telescope and other, they're very keen on satellites. Always they
keen on the changes occur in the weather and climate. That is one objective. Another one, තව එකක් aliens එනවද බලන්න. Oh, to find whether there is a risk to the earth from other planets. අනිත් planets වලින් risk එකක් තියෙනවද බලන්න. If there is a threat, we can identify it earlier. We can protect from it. Not only from alien attack. I mean, maybe from a meteorite collision. If a huge meteor comes to the earth, if we know it earlier, we can destroy it. We can get the precautions. ලොකු meteorite එකක් එනවා නම් අපි කල්ලාතු දැනගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඇට්මොස්ෆියර් එකේදීම විනාශ කරලා කෑලි වලට කඩන්න. එහෙම නැත්නම් ඩයිනෝසර්ස්ලා එක්ස්ටින්ක්ට් වුණා වඳ වුණා වගේ ඒ වගේ ලොකු එකක් වැටුනොත් අපිත් වඳ වෙලා යනවා ඔක්කොම. මුහුදට වැටුනොත් සුනාමියක් එයි. ලොකු සුනාමියක් එයි. ගොඩබිමට වැටුනොත් ගිනි ගනී. දැන් පහුගිය දවස්වලත් එහෙම එකක් එනවා කියලා ලංකාවේ දකුණු පැත්තේ මුහුදට වැටෙනවාය කියලා රාවයක් තිබ්බනේ. අන්තිමට ඒකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. නාසකින් කිව්වා ඒගොල්ලෝ බලන්න හිටියේ. ඒගොල්ලෝ ලෝකේ කොහෙද වෙන්නේ හැමතැනම බලනවා ඒගොල්ලෝ. අපේ දන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ ඒක before enters to the earth atmosphere it was burnt. පෘථිවි මේ වායුගෝලයට ඇතුල් වෙන්න කලින් ඒක විනාශ වෙලා ගියා කිව්වා. They saw it. ඒගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ඒක. ගිනි ගත්තා. In which layer the meteors burn? Mesosphere. මතකද mesosphere කියන ලේකින් තමයි ගිනි ගන්න meteors. So we had only the meteorites. Meteorites are small objects. අර ලොකු meteor එක කඩා වැටුනොත් ඉවරයි. ඉතින් අපි කලින් දැනගත්තොත් මිසයිල් හරි ගහලා පුළුවන් කොඩු කරන්නේ එන්න කලින් බේරෙන්න පුළුවන්. And also to find new lives on another planet. දැන් ලෝකෙ ඉඩ නැතුවනේ තියෙන්නේ ඉන්න තරක් නැතුවනේ. දැන් හඳේ ජනාවාස හදන්න යන්නේ. නේද? ඔව් ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සු ඉන්න තැනක්. අපිට පුළුවන් තව කොහේ හරි ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ් සෙල් එකක් හරි කරන්න. හඳේ කෑලි හරි විකුණන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඔන්න ඔය ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් තමයි තියෙන්නේ. To find the climate and weather changes on Earth, to study about it, uh, to study the risk may come from another planet to the Earth, and also to find new habitats on our space. අලුත් වාසස්ථාන හොයාගන්න. So we spend a lot of money, not we, those countries, they spend a lot of money for their exploration. They use a lot of astronomical gears for that. Astronomical gears කියන්නේ උපකරණ යොදා ගන්නවා. The most simplest one is helium or hydrogen filled weather balloons. Weather balloons can travel above troposphere. It can go up to stratosphere in a certain limit. එයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඕසෝන් ලේක හරියට යන්න පුළුවන්. troposphere ට උඩට යන්න පුළුවන්. People cannot, but itself can go. මිනිස්සු නැතුව යන්න පුළුවන්. Weather balloons, Google balloons, weather balloons, තියෙනවා නේද? ඒක. But nowadays we have more sophisticated space gears like rockets. Who are the pioneers of rockets? Tsiolkovsky, a Russian, Goddard, American. Tsiolkovsky කියන්නේ Russian scientist කෙනෙක්, Goddard කියන්නේ American scientist කෙනෙක්, astronaut කෙනෙක්. These two were the pioneers of rockets. ඒගොල්ලෝ තමයි rockets හදලා තියෙන්නේ. After the rocket is made, space shuttles were made. ඊට පස්සේ හැදුවා space shuttles. What is the special feature of space shuttle? Space shuttle can travel vertically as well as horizontally landing. It can land horizontally. මේ අතර land කරන්න පුළුවන්. Just like a normal aeroplane. සාමාන්‍ය aeroplane එකක් වගේ land කරන්න පුළුවන්. It can travel like a rocket. Okay. Then the rocket carries the space shuttle to the upper space and release. මේ rocket වලින් තමයි අරන් යන්නේ. අරන් ගිහිල්ලා අතාරිනවා. අතාරපුවාම එයා normal aeroplane එකක් වගේ පාවෙනවා. නැත්තම් කොහොමද rocket එකක් land කරන්නේ earth එකට?
ඔය යන රොකට් එකක් කොහොමද? රොකට් එකට යන්න පුළුවන් එක්ක මෙහෙම එක්ක මෙහෙම. මුහුදට වැටෙන්නේ. රොකට් කියන එක වැටෙන්නේ මුහුදට. ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරලා වටනවා මුහුදට. එතකොට ඒකේ ඉන්න ක්‍රූ එක වෙනම කොටසක් ගැලවිලා මුහුදට වැටෙනවා. ඒගොල්ලෝ පාවෙනවා මුහුදේ. වෙනම කැබින් එකක්. ඊට පස්සේ බෝට්ස් වලින් ගිහලා ඒගොල්ලෝ බේර ගන්නවා. ගිලෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පාවෙන කැබින් එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ස්පේස් ෂටල් එක ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් එක ගිහිල්ලා ආපු ගමන් ඒගොල්ලෝ සයන්ටිෆික් ඩයග්නොස්ටික් එකකට දානවා. ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකට දානවා. ඒ වෙන වෛරසස් ඇඟේ තියෙනවද බැක්ටීරියා තියෙනවද ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා මෙඩිකල් චෙක්අප් එකකින් පස්සේ තමයි ගන්නෙ. හරි? කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා ස්පේස් ෂටල් එකේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔකේ පිටිපස්සේ ලොකු පැරෂූට් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එරෝප්ලේන් එකක් වගේ කෙලින්ම එයාපෝට් එකට බානවා. ඒ තමයි ස්පේස් ෂටල්ස් කියන්නේ. ෂටල්. ඉතින් NASA එකේ explorations one step at one time.
ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් වීඩියෝස් තියෙනවා කොච්චර බැලුවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙලා යනවා. සමහර ඒවා ටිකක් තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි. ඕගලන්ගේ ස්කූල්ස් වල තියෙන ඇස්ට්‍රොනොමිකල් සොසයිටිස් වලට බැඳෙන්න. ඒ අයියලක් කළා ඒ ගැළපෙන ඕගලන්ට තේරෙන විදිහට ඒ කොටස් පෙන්නනවා. හරි? ඒවට තමයි ඒවා හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ grade 9 නේ. දැන් you are almost grade 9. grade 9 ඉඳන් තමයි ඒවට බඳව ගන්නෙ. 9 10 11 12 13 අය තමයි ඒ වගේ ඉන්නේ. පොඩි ළමයි ගන්නෙ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන් කාලේ හරි කැමති නම් ඒවට join වෙන්න. මේ වගේ අපිට rocket අපේ ලංකාව වරින් rocket මේවා තමයි. ලංකාව වරින් මේ වගේ water rockets. හරි. මේ ළමයි water rocket එකක් යවන විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ water rockets දැකලා ඇතිනේ. water rockets competition තියෙනවා. water rockets හදන හැටි කියලා දෙනවා. right? ඒවා දැනගන්න. මේ තියෙන්නේ normal rocket එකක ඇතුළ main parts of a rocket. Liquid hydrogen in chamber 1. The rocket fuel is liquid hydrogen. Liquid hydrogen in the second one, 2 extra tank. Petrol for the ignition. Petrol ඕන මේවා ගිනි තියන්න. Petrol ඉක්මනට ගිනි ගන්නවා. And the combustion chamber. මෙතන තමයි ගිනි ගන්නේ. The theory behind the skycracker. අහස් කූරක තියෙන තීරික තමයි තියෙන්නේ. මං දවස්කුත් කිව්වේ එරෝප්ලේන් එකක් රොකට් එකකින් ඇහුවා කියලා අයියෝ ඔච්චර වේගින් යන්නේ කියලා. කිව්වලු උඹටත් පස්ස පැත්තට ගිනි තියපු දවසට තේරෙයි කිව්වලු. අර හරකට පෙට්‍රල් ගැහුවා වගේ වැඩන්නේ මේක. පිටිපස්සේ ගිනි තියනවා. ගිනි තිබ්බහම යනවා ඉතින් කඩාගෙන. ඒ තමයි රොකට් එක. rockets හැදුවේ කවුද ඒව දැනගන්න ඕන. What is an artificial satellite? මොකද what is satellite? There are two satellites, natural and artificial. Natural satellite means what? ඉස්සෙල්ලා ඒක කියනු. Natural satellites. Moon. හඳ කියන එක. How many natural satellites we have? One. මම ගිය සතියේ කිව්වා කාටද වැඩිපුරම තියෙන natural satellites? Saturn කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ Jupiter එන්නේ. Artificial satellite means the machine without man, unmanned machines which revolved around the Earth's surface, Earth orbit. Rocket එකකින් ගිහිලා launch කරනවා. ගිහිලා අතාරිනවා. කොහෙටද? Earth orbit එකට. Earth orbit එකට අතාරිනවා. It has a gravitational attraction to the Earth, so it revolves freely without fuel. It has a solar power. It revolves. ඒගොල්ලෝ මේකේ කැරික් ඉන්නවා ඉතින්. With the time it falls on the earth, කාලයත් එක්ක පෘථිවියට කඩා වැටෙනවා. ටික ටික ලං වෙනවා earth surface එකට කාලයත් එක්ක. එතකන් එයා photographs ගන්නවා අපිට එවනවා. හරි? ඒකට කියන satellites කියලා. What was the first satellites and who sent it? The first satellite was Sputnik 1. Sputnik 1. Launched by Russia. Always Russia and America, they fight with each other to get the benefits, to get the dignity of the space exploration. Russia, America ඔය තරහයි ගොඩක්. ඔය space exploration සුත් මරාගන්නේ. අපි වලට වැඩි හොඳයි, අපි වලට වැඩි ඉස්සරහ දෙගොල්ලම කියනවා. රෂියා වැඩි සද්ද නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ තමයි ඉස්සරහින් ඉන්නේ. NASA කියලා කිව්වට. ඊළඟට මේගොල්ලෝ සැටලයිට් එකක් එව්වට පස්සේ ඒකට against එකට ඇමරිකාවත් එක්ක ඇදුවා මොකද්ද? ඊට පස්සේ the first American satellite was Explorer 1. Sputnik 1 then Explorer 1. ලංකාවේ රොකට් එකක් එරියා වගේ. හඳට ගියපු රොකට් එක මොකද්ද? හඳට යවපු රොකට් එක මොකද්ද? නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් අරන් ගිය රොකට් එක මොකද්ද? නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්, එඩ්වින් කෝල්ඩ්වින් and මයිකල් කොලින්ස්. මොකද? Apollo 11. ලංකාවේ කෙව්වා එකක් රොකට් එකක් ගිය දිහාවත් දන්නේ නැහැ. ඒකේ නම Buffalo 11. Buffalo 11. හැදුවේ Buffalo කෙනෙක්. මේ හරකෙක් හැදුවේ. Buffalo tanks. ඒකේ නම Buffalo 11. ඔයාලා බලන්න කවුද යවුවේ කියලා. ගියපු දිහාවක් නැහැ. ලංකාවේ ෆ්ලැග් එකේම ගහලා තියෙනවා මම දැක්කා. Buffalo 11 කියලා එකක්. Then the NASA established. ඊට පස්සේ NASA එක හැදුවා in 1958.
NASA එක 1958 ඊට කලින් රෂියන් තමයි හිටියේ උඩින්. ඊට කලින් රෂියන්ස්ලා ඇමරිකන්ස්ලා ඒකට වැඩ කරා. දැනුත් හැබැයි වැඩ. මේ මම කතා කරන මොහොතේත් මගේ ඔළුව උඩ කිලෝමීටර් ගාණක් උඩින් තියෙනවා තොමස් පී එකේ මොකද්ද? ස්පේස් ලැබොරටරි එකක් තියෙනවා. ෆ්ලොටින් ලැබොරටරි. ඒකේ ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලා වැඩ. ඒකේ එළිය ඉඳන් වැඩ කරනවා සමහරු. කේබල්ස් දාලා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? International Space Station? No, Space Station. International Space Station. ඉතින් තිබ්බේ මීර් කියලා එකක් MIR එක Earth එකට ගෙන්න ගත්තා. ඒක වැඩ ඉවරයි. දැන් තියෙනවා International Space Station කියලා එක ෆ්ලොටින් ලැබොරටරි එකක්. ඒක රටවල් කිහිපයක කට්ටිය වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ ඉන්දියන්ස්වත් ඉන්නවා ඒකේ. ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලා. ලංකාවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ටයිම් ටු ටයිම් චේන්ජ් කරනවා. කාලෙන් කාලට ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා වෙන කට්ටිය යවනවා. ඒගොල්ලන්ට මෙහින් කැම යවනවා. රොකට්ස් වල, ස්පේස් ෂිප්ස් වල. එතන එක සර්විස් සෙන්ටර් එකක්. මෙහින් යන රොකට්ස් වලට තෙල් ගහනවා, සර්විස් කරනවා. අය ඊයේ පෙරදා ඕගොල්ලෝ ඇහුනේ නැද්ද කතාව තියෙන්නේ ස්පේස් ස්ටේෂන් එකෙන් එළියේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් කේබල් එකක් එහෙම දාගෙන එළියට එන්නේ. ඇයි? In the space no gravity, zero gravity. Even in a small body movement they can float in a large distance. Never can find ජීවිතේට හොයන්න නම් වෙන්නේ ස්පේස් එකේ කොහෙද ගියොත් එහෙම ඇදිලා. එයා ඉතින් කැරින් ඉදි ග්‍රැවිටි එකත් එක්ක. එයාගේ අතින් මේ එයා රිපෙයාර් එකට අරන් ගිහපු ටූල් එකක් අතහැරිලා. පරිස්සමට පාරේ යද්දි මිටියක් ඒක ඔලුවට කඩා වැටේ. ලොකු මිටියක් කියලා කියනවා. එයාගේ අතින් ඒක නැති වෙලා. දැන් ඒක හොයනවා හොයන්න බෑ. දැන් ඒක කොහේ හරි කරකිනවා. මං කිව්වේ ඕනම දෙයක් Earth එකේ gravity එකට අහුනහම හැබැයි වැටෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ටික ටික Earth එකට ලං වෙනවා. එනර්ජි එක loss වෙනවනේ. එනර්ජි loss වෙනවා. පාර ගියද්දි පරිස්සමට. ඩුක් ගාලා වැටුනොත් මේක පාට. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක අතහැරුණා කියලා. ඇත්ත. පරිස්සමට යන්න ඕන. උඩ බලාන යන්න ඕන හැමතිස්සෙම යනකොට. The first Earth satellite. මේ තියෙන ඔය Sputnik 1 ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙන normal satellite. Satellites operated by solar. What is this? The footprint of Neil Armstrong. Neil Armstrong ගේ footprint එක on the moon. The flag that they it was a graphic, no? No, real pictures. He said what? He said and they kept a plate, memorial plate there on the moon. We are men from planet Earth, placed out foot on the moon. We came in peace of all mankind. අපි පෘථුවිය කියන planet එකෙන් ආපු අය අපි ආවේ වලි දාගන්න නෙමෙයි peace of the mankind. මානව වර්ගයාගේ යහපත උදෙසා ආවේ. දැන් මේක කාටද දීලා තියෙන්නේ? We came from planet කියලා to aliens. Aliens ලාට. උන්ට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවද? No, they will translate. They can translate any language into their own. What is this? Hubble telescope. Is it there still? No. Now it is not in this space. It was destroyed. ඒක දැන් විනාශ වෙලා ඉවරයි. ඒක පරණයි. පරණ හින්දා ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒක Hubble වෙලා තියෙන්නේ. Hubble telescope එක. මේකෙන් තමයි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ Earth එකේ මේ climatic changes ගැන photographs එහෙම ගත්තේ. මෙයා නිතරම කැරකි photos එවනවා. videos එවනවා. දැන් වෙන එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේ වෙනුවට යවලා. මේ තියෙන්නේ මේ ඔය මං කියන විස්තර. ඉතින් මේවා එකින් එක මට කියන්න බෑ. What is this? අභ්‍යවකාශයට සම්බන්ධව කතා කරන ගොඩක් මාතෘකාවලදී ISS එහෙම නැත්නම් International Space Station කියන නම අපිට අහන්න ලැබෙනවා. ISF. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මිනිසා විසින් අභ්‍යවකාශයේ ස්ථානගත කරලා තියෙන විශාලම අභ්‍යවකාශ වස්තුව. අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය ගැන. වීඩියෝ එක යන කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා Teach LK subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන notification bell icon එක ක්ලික් කරලා තමයි අපේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහලා Teach LK Facebook page එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. science and technology ගැන ගොඩක් අලුත් දේවල් ඔයාට එතනනොත් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් දා පටන් ගන්න.
1980 දශකයේ තමයි මුලින්ම ඇමරිකාව යෝජනා කළේ ලෝකේ පුරාම තියෙන ලොකුම ස්පේස් ඒජන්සිස් එකතු වෙලා අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයක් නිර්මාණය කරමු කියලා. ඒ වගේම මේ කාලෙදිම තමයි රුසියාවත් මීර් 2 ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න සූදානමින් ඉඳී. ඉතින් මේ විදිහට නාසා ආයතනයෙන් ලැබුණු යෝජනාවත් එක්ක රොස්මොස්කෝස් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය තීරණය කරනවා යාළගේ සැලසුම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා USA එක එකතු වෙලා එක අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ රටවල් දෙක මූලික කරගෙන තමයි ISS එක ගොඩ නැගුණේ. ඉතින් මේ විදිහට රුසියාවේ රොස්මොස්කෝස් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ඒ වෙනකොටත් ක්‍රියාත්මක කරපු සාලියට් අල් මාසා මීර් කියන අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථාන වගේම නාසා ආයතනයට අයිති වෙලා තිබිච්ච ස්කයි ලැබ් කියන ස්පේස් ස්ටේෂන් එකේ තිබිච්ච තාක්ෂණයත් එකතු කරලා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක නිර්මාණය කළා. මේ නිසා මිනිසා විසින් අභ්‍යාකාශයේ ඉදි කරපු නවවෙනි මධ්‍යස්ථානය වගේම විශාලතම වස්තුව බවට අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය පත් වුණා. සරලවම අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ පෘථිවියෙන් පිටත පෘථිවිය වටා කක්ෂයක නිර්මාණය කරලා තියෙන පාවෙන පරීක්ෂණාගාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ISS එක කක්ෂගත කරලා තියෙන ලෝව Earth orbit එක. ඒ නිසා රාත්‍රියේ ආසෙදි ගොඩක් දීප්තිමත්ව පොළොවට දැర్శණය වෙනවා. ස්වෙස්ඩ සර්විස් මොඩියුල් වගේම විසිටිං ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එන්ජින්ස් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 400ක එහෙම නැත්නම් සැතපුම් 250ක වේගයක් පවත්වා ගන්න ISS එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා දිනකට කක්ෂ 15.5ක් සම්පූර්ණ කරන්න වගේ මිනිත්තු 93කින් පෘථිවිය වටේ එක කක්ෂයක් සම්පූර්ණ කරන්නත් ISS එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපෘතියේ ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනය, රුසියාවේ රොස්මොස්කෝස් ආයතනය වගේම ජපානයේ JAXA, කැනඩාවේ CSA වගේම යුරෝපියන් ස්පේස් ඒජන්සි එකත් සහභාගී වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ISS එකේ සෙක්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් රුසියාව විසින් මෙහෙවන රුසියන් ඔර්බිටල් සෙග්මන්ට් එක, ඒ වගේම නාසා ආයතනය විසින් මෙහෙවන යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔර්බිටල් සෙග්මන්ට් එක. ඉතින් මේ USA ඔර්බිටල් සෙග්මන්ට් එකේ තමයි අනෙක් ගොඩක් රටවල පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන්නේ. මේ වෙද්දි ISS එකට අවුරුදු 19ක් විතර වයසයි. මේ තමයි වැඩිම කාලයක් පවත්වාගෙන ගියපු අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය. මීට කලින් මේ වාර්තාව හිමි වෙලා තිබෙන වසර 9යි දින 375ක් පවත්වාගෙන ගියපු මීර් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට. කොහොමද 2030 විතර වෙනකන් ISS එක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකට මූලිකව බලය සපයන්නේ සූර්ය පැනල් වලින්. රුසියන් ප්‍රෝටෝන්, සොයුස් වගේම USA වල ස්පේස් ෂටල් සහ ක්‍රියු ඩ්‍රැගන් වගේ අභ්‍යාකාශ යාන ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට ගගනගාමීන් ප්‍රවාහනය කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා. මෑතකදී සිදුවෙච්ච ක්‍රියු ඩ්‍රැගන් එකේ මෙහෙයුම ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කළා. මේ වෙද්දි ගගනගාමීන් 239ක් විතර ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට සංචාරය කරලා තියෙනවා. ඒ අතර ඇමරිකානු ගගනගාමීන් 151ක් වගේම රුසියන් ගගනගාමීන් 47කුත් ඉන්නවා. ISS වල තියෙන ඉතා ශුද්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා ඒකේ විද්‍යාඥයින්ට පාවෙමින් තමයි කාලය ගත කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඉන්න ගගනගාමීන්ට ජීවිතේ ගෙනියන්න වෙලා තියෙන්නේ හරිම පුදුමාකාර විදිහකට. ඒ ගැනත් දැනගන්න කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කොහොමවත් අපි ඉස්සරහට තියෙන ගොඩක් අභ්‍යාකාශ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී ISS කියන වචනය අහන්න ලැබෙයි. ඉතින් මේ විදිහට මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ දියුණුවට ගොඩක් ලොකු සේවයක් ඉටු කරන අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැන ඔයා දන්න දේවලුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ගැන කතා කරන්න අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනකන් ඔයාට දැනට සුබ දවසක්. එහෙනම් subscribe කරන්න. හරිනේ? right. අන්න අපි යනවා මේ පාඩමේ අන්තිම lesson එකට, constellation. Put the lights on. Constellation. Constellation කියන්නේ තරු රටා, star patterns. Star patterns means constellation. How many star patterns have been found up to now? 88 star patterns have been found. 88ක් හොයාගෙන තියෙනවා. Identified so far. 88.
Some of them are visible to the naked eye. Some others are visible to the telescope. Some are not. They are far away from the earth. Anyhow, what is mean by constellation? What is mean by star pattern? මොකක්ද star pattern එකක් කියලා කියන්නේ? Is an imaginary figure created on the sky. There was no real figures like that. Those figures came from animals that they associated, or the characters that they believed in their ancient myths. ඒ කාලේ ගොඩක් ඔය තිබ්බනේ ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික විශ්වාස ඔය එකේ කැරක්ටර්ස් ඉන්නව නේද? අන්නේ කැරක්ටර්ස් වල රූප එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිටියේ ගල් ගුහාවල අර මේ ඒ සත්තුත් එක්කනේ හිටියේ. දඩයන් කරගෙන හිටියේ දඩයන් යුගයේ ඩේර යුගයේ ඒ සත්තුන්ගේ රූප තමයි මැවිලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම එහෙම ඒවා නැහැ නේද? ඔව් අනිත් එක තමයි අපිට මේ ස්ටාර් පැටර්න් එකක් කෙලිම පෙවුනට ළමයි ඔයාලා හිතනවද මේ ස්ටාර් පැටර්න් එකේ තියෙන ස්ටාර්ස් ඔක්කොම එකම ලෙවල් එකේ තියෙනවා කියලා? නෑ. අපි ඉස්සරහෙන් බැලුවොත් මෙහෙම පේනවා. එකම ප්ලේන් එකේ තියෙනවා වගේ. හැබැයි සයිඩ් view ගියොත් මෙන්න මේකක් තියෙන්නේ. මෙතන ඊළඟ පිටිපස්සේ තව එකක් ඉස්සරහා තව එකක් කොහෙවත්. එක එක ඩිස්ටන්සස් වල තියෙන්නේ. ඉස්සරහෙන් බැලුවොත් පේන්නේ එකක් වගේ. What is the unit used to measure the distance between the stars? තරු අතර දුරම ඉන්න ගන්න යුනිට් එක මොකක්ද? Light years. What is mean by light year? Light එකක් කියන්නේ කොච්චරක්ද? දැනගන්න කියන්නේ. The distance traveled by the light per 1 second. තත්පරයකට lights වලට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර දුරක්. 3 into 10 to the power of 8 meters per second තමයි speed එක. ඒ කියන්නේ per 1 second light can travel 3 into 10 to the power of 8 meters. 3.8ක් යන්න පුළුවන් meters වලින් තත්පරයකට. ඔගොල්ලෝ ඉන්ඩිසස් කරනවද මැත්ස් වල? into the power ප්‍රතිනේ මම දන්නේ නැහැ ඒක. Then what is the distance that the light can travel in 1 minute? විනාඩියට කොච්චරක් යන්න පුළුවන්ද? into 60 per 1 hour into 60 per 1 day there are 24 hours. 24. How many such days per 1 year? 365 into 365. This value is the light year. මෙන්න මේක තමයි ලයිට් එකක් කියන්නේ. ආලෝක වර්ෂයක්. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ලයිට් එකට යන්න පුළුවන් දුර. මීටර්ස් වලින්. මෙතන තියෙනවා 3 into the power of 8 කියලා. light years. අර නාවික සතපුම් කියලා තියෙන මොහොතේ දුර බයින් අන්න ඒ වගේ enable. When we consider the constellations visible to Sri Lanka. අපි ලංකාවට පේනවා විතරයි මෙතන consider කරන්නේ. In the night sky, we can't see all the star patterns because it seems that the stars move from east to west. අපිට පේන්නේ east to west යනවා වගේ. What actually happen is the stars do not move. What happen is Earth rotates from west to east. It is called the apparent motion of the stars. ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ Earth එක තමයි west to east යන්නේ. මම දවසකුත් කිව්වා. නමුත් අපිට පේන්නේ east to west තරු ඔක්කොම යනවා වගේ. There is one star which does not change its position all the time. That is Polaris. එක star එකක් තියෙනවා Polaris කියලා ද්‍රවීය තාරකාව. ඒක වෙනස් වෙන්නෙම නැහැ. position එක. Because it is located in the line of the earth axis. එයා හරියටම ඉන්නේ earth axis එකට උඩින්. මෙන්න මෙතන තමයි Polaris. ඉතින් අපි කොහේ කරකුණත් අපිට පේන්නේ කෙලිම මුදුනේ තියෙන Polaris තියෙනවා. When we observe the night sky, before that tell me who went to the National Planetarium? ග්‍රහලෝකාගාරය බලන්න ගිහලා ඉන්නේ කවුද? ජාතික ග්‍රහලෝකාගාරය. ගොඩක් අය ගිහිල්ලා ඉන්නවා. put the hands down. ඒක හදලා තියෙන්නේ මේ වගේනේ. ඔගොල්ලෝ ඉඳගත්තාම මෙන්න මෙහෙම පේන්නේ. උඩ බලන්න ඉන්න තියෙන ගිහිල්ලා. This is how we see the earth. මේ තමයි අපිට sky එක පේන විදිය. The way how the sky visible to the earth. This is where we land. අපි ඉන්නේ මෙහා somewhere in here. Here the northern hemisphere. මේ තියෙන්නේ northern hemisphere එක.
northern horizon, sorry. Here the southern horizon, eastern horizon and western horizon. Horizons. Siddhije. This is called the zenith. හරියට මුදුන ගත්තොත් ඒකට කියන්නේ zenith කියලා. Not the north, huh? මේක එහෙම නෙමෙයි north කියන්නේ. North horizon මෙතන. මෙන්න zenith එක. So you can see the sky like this. The area of the sky visible to the naked eye is called celestial sphere. මේ පේන කොටසට කියනවා celestial sphere එක කියලා. Celestial bodies කියලා කියනවානේ ආකාශ වස්තු වලට. මේක celestial sphere. සිංහලෙන් කියනවා khagole කියලා. අපිට හැමතිස්සෙම earth එකේ එතකොට පේනවා එක hemisphere එකයි පේන්නේ. පහළ hemisphere එක පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ පහළ ඉන්න අයට. northern hemisphere ගත්තොත් ওই කොටස විතරයි පේන්නේ. කොහෙන් බැලුවත්. planetarium එක හදලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය feeling එක දෙන්න. planetarium එකේ ඉඳ ගත්තාම අපිට පේන්නේ අහස ඔය වගේ. මේක සම්පූර්ණ අහස නෙමෙයි. භාගයයි. මේක භාගයයි අහස. එතකොට අපිට පේන්නේ stars මේ පැත්තෙන් එනවා මෙහෙම බහැලා යනවා වගේ. ඉරත් එහෙමයි. That is apparent motion. That is apparent motion. ඔය කියනවා note වලට දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අහගන්න. හරි? කියවන්න නැතුව. Star patterns. Few constellations visible to Sri Lanka during February to March, about 8 p.m. February to March normally considered as clear sky, no rain. මේ කාලේ බොහොම clear sky එකක් තියෙනවා. Otherwise you can't see the star patterns. You are in the middle. ඔගොල්ලෝ ඉන්නේ මැදනේ. අර ඉස්සෙල්ලා මම මෙන්න මේ හරිය ඔගොල්ලෝ ඉන්නේ පහළ ඉන්නේ. කෙලීම උඩ බැලුවොත් සෙනිත් එක. මොනවද පේන්නේ? Orion can be seen. අන්න Orion ඉන්නවා. දඩයක්කාරයා. Here the northern hemisphere. මේක කෙලීම මේ හරියට ගත්තොත් මේ හරිය northern hemisphere. Southern hemisphere. මේක මේ පැත්ත western අරන් තියෙන්නේ western horizon, eastern horizon. In northeast direction, Gemini මිථුන ලග්නේ පේනවා. Twins. In southeastern side, Canis Major can be visible. Canis Major කියන්නේ මහා බල්ලා කියලා කියනවා. It has the brightest star in our solar system. What is the brightest star in our solar system? Ceres. Ceres is belong to the star pattern of Canis Major. In northwestern horizon, another star pattern is visible, that is Taurus. Vrushaba kin lagne, Taurus kinaka peno. Another star or set of star belong to the Taurus is Pleiades is also visible. Pleiades in Sinhala haddinnath taru hatak penawalu. To the visible, to the naked eye, 7 stars visible, but to the telescope, more than 7 stars are visible. Each and every star constellations have brightest stars. ඔය හැම star pattern එකකම තියෙනවා brightest star එකක්. ඒවා ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හරි? ඒවා ගැන අහනවා. මේවා මීට වැඩිය උගන්නන්න ක්‍රම නැහැ. තමන්ගේ උනන්දු උත්සාහය ආසාවත් එක්ක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මතක තියාගන්න නැද්ද ඒක තමන්ගේ වැඩක් ඒක. මතක තියාගත්තොත් ඉබහිල්ලු වෙන්නේ නැත්තම් නැහැ. හරි? මට තරු ගෙනලා මෙතන පෙන්නන්න බෑනේ තරු කඩන් ඇවිල්ලා. Orion is a hunter. අර බලන්න ඒ කාලේ මිනිස්සු ජීවත් වුණේ දඩයන් කරලානේ. උන් දැකලා තියෙන්නේ huntersලා. Very popular constellation. You can see this star pattern every day throughout the year. මුළු අවුරුද්ද පුරාම Orion බලා ගන්න පුළුවන්. ලේසි මේක ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ night sky එක clear වෙලාවක මෙහෙම උඩ බලන්න Orion පේනවා. දඩයක්කාරයක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් පේනවා. The brightest star is this yellow one. So this help to identify the north direction. උතුර අඳුර ගන්න පුළුවන් because Orion is directed towards the northern
horizon. එයා උතුරු පැත්තට ඉන්නේ. මෙයාගේ ඉන්න brightest star එක මොකක්ද? ඒකේ නම මොකක්ද? මෙයාගේ ඉන්න brightest star එකට කියනවා Betelgeuse කියලා. Betelgeuse කියන star එක තමයි ඔය කහ පාටට පෙන්ලා තියෙන්නේ. Betelgeuse. ඒක තියෙන්නේ යාගේ sword එක මේ. Orion ගෙන් northern hemisphere එක හොයාගන්න northern hemisphere නෙවෙයි northern horizon එක Betelgeuse තමයි යාගේ තියෙන brightest star එක. තව තියෙනවා Rigel කියලා star එකක් එහා කෙළවරේ. Rigel Canis Major මහ බල්ලා කියන එකේ series the brightest star මේ තියෙන series එළිය වැඩිම තරුව. Canis Major is found close to the Orion. Orionට ළඟින් පේන්නේ. North eastern horizon එකේ පේනවා කිව්වා මං Gemini. එයාගේ තියෙන brightest star එක තමයි Pollux කියන එක. මෙතන තියෙන්නේ Pollux එක. Pollux. Taurus can be seen in the northern west direction. Aldebaran is the brightest star in the Taurus constellation. එයාට එන්න දෙන්න ඔයාලා මේ පැත්ත බලන්න. Taurus ගේ තියෙන brightest star එක Aldebaran. Aldebaran කියන එක blue eyes. හරකගේ ඇහැ වගේ පෙන්ලා තියෙන Aldebaran. අන්න තියෙනවා Pleiades. හත් දින්නක් තරු. 1 2 3 4 5 6 7යි. හතක් තිබ්බට ඊට වැඩිය පේනවා ටෙලස්කෝප් එකකින් බැලුවොත්. මේ star patterns ටික තමයි ඔය months වල පේන්නේ. හැබැයි Orion හැමදාම වගේ පේනවා. So those star patterns help to identify the directions of the earth. පෘථිවිය දිශාව අඳුර ගන්න තමයි යොදාගන්නේ. north side එකේ Orion ඉන්නවා. north east එකේ north east side එකේ කවුද ඉන්නේ? Gemini ඉන්නවා. north western එකේ Taurus ඉන්නවා. Canis Major ඉන්නවා south west පැත්තට. එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට. පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Ancient people during their voyages they identify the directions of the sky, direction of the earth by looking at the star patterns, as well as they have predicted the weather by looking at the star pattern. It has a scientific background. අදටත් rainfall ගැන එහෙම predictions කරන්න පුළුවන්, weather forecast කරන්න පුළුවන් star patterns වලින්. ඉතල කාන්තාර වල මිනිස්සු ඇවිදිනකොට ඔය ලොකු ගංගාව නයිල් වගේ ගංගා වලින් එතර වෙන්න සිද්ධ වෙද්දී නයිල් වල ඉහළ කොටසට වැහැලාද ගඟේ වතුර වැඩිද කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ අහස දිහා බලලා ස්ටාර් පැටර්න්ස් වලින්. ඒ වුණොත් එයාලට යන්න බෑ, ක්‍රොස් කරන්න බෑ හරිව ඒක. තේරෙනවද? මුහුදේ යද්දිත් නැව්වල යද්දිත් කොම්පාස් එක හොයාගන්න කලින් ස්ටාර් පැටර්න්ස් වලින් තමයි හොයාගත්තා කියන්නේ. Directions and weather forecasting. ඔකට කියන star map එකක් කියලා. There's another star map. This map is relevant for the May and June. May and June. May සහ ජූනි මාසවල star patterns පේන්නේ මෙන්න මේ කාලේ. මේ කාලේ තමයි මේ පේන්නේ. මෙන්න මේ stars තමයි පේන්න ගන්නේ. May to June. සාමාන්‍යයෙන් ජූන් කියන්නේ පුතේ වහින්න නැති කාලයක්. හැබැයි ඕවා වෙනස් වෙලා දැන් තියෙන El Nino effect එක නිසා දැන් වෙනස් නේ ගොඩක් දුරට. වහින්න නැති කාලේ වහිනවා. ඒ කොහොමත් මේ ස්ටාර් මැප් එක හදලා තියෙන්නේ ලංකාවටම තමයි. එක එක countries වලට වෙන වෙනම ස්ටාර් මැප්ස් හදලා තියෙනවා. මේක particularly ලංකාවට. එච්චරයි. මොනවද පේන්නේ බලන්න? During this time period you can see Ursa Major. Ursa Major කියන්නේ මහ වලහ, Big Dipper කියලා කියනවා අපේ. In the northern horizon. එයා ඉන්නේ කෙලින්ම උතුරු පැත්තේ. Northern horizon. It has 7 stars in its body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. හතක් තියෙනවා. Therefore, Ursa Major is also known as 7 sages or flower. තව නම් දෙකක් කියනවා මේ Ursa Major කියන එකට, මහ වලහා කියන එකට 7 sages කියලා කියනවා. හතක් තියෙන නිසා ඒත් එක්කම flower කියන්නේ නගුල කියලාත් හඳුන්වනවා අපි. මේක නගුලක් කියලාත් සමහරව දකිනවා. 7 sages and flow කියන්නේ හානවා, flow නගුලෙන්. Two other names for this constellation. The brightest star
in this constellation is මේකේ තියෙන brightest star එක තමයි දීලා නැහැ නේද? brightest star එක දීලා නැහැ. මේකේ special feature එක තමයි මෙයා northern hemisphere එක තමයි අඳුරගන්නේ. මෙයාගෙන්. ඊළඟට මෙයාගේ නැට්ටේ නෑ නැට්ට නෙමෙයි. මෙන්න මේ බොඩි එක තියෙන්නේ. මේකත් එක්කම කෙලින්ම ගත්තොත් ඉන්නවා small dipper. අරස මයින කුඩා වලහා කියන එකයි ඉන්නවා. මේනේ අරස මයින. මේ ඉන්නේ big dipper. මෙයාගේ මේ බොඩි එකෙන් මෙහෙම ඉරක් ගැහුවොත් කෙලින්ම හම්බෙන්නේ අරස මයින. We can't see Ursa Minor. Why? It is directly at the northern horizon. හරියටම ඉන්නේ northern horizon එකේ. Ursa Minor කියන එකගේ නැට්ටේ කෙලවර තමයි අර අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු ස්ටාර් එක තියෙන්නේ. Ursa Minor නැට්ටේ කෙලවර මොකද්ද මේ Polaris කියලා කිව්වේ? ද්‍රවීය තාරකාව කියන්නේ. කෙලින්ම ඒක ඩිරෙක්ට් වෙන්නේ northern horizon. Polaris. ද්‍රවීය තාරකාව. ඒ ඉන්නේ පොඩි එකාගේ මහ එකාගේ නෙමෙයි පොඩි එකාගේ. පොඩි වලහගේ. small dipper ගේ. අපිට බලන්න ඕන නම් Polaris. නැත්නම් අපිට බලන්න ඕන නම් Ursa Minor. අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා බීච් එකට. මොකද එයා ඉන්නේ 3D මෙහෙම ඇන්දොත් හරියටම මෙන්න මේ පහළ. northern කියන්නේ මෙතනනේ. මේ උඩ නෙමෙයිනේ උඩ සෙනිත්නේ. ඒ ඉන්නේ Orion. මෙන්න මේ පහළ. ඒක අපි ඉන්නේ ටිකක් උඩින්නේ. මුහුදු මට්ටමේ උඩ ඉන්නේ අපි මේ හරිය. අපිට පේන්නේ නැහැ මේ පහළ ඒවා. පේන්න නම් කන්දක් මුදුනට නැගලා බිම් බලන්න ඕන. අන්න එතකොට පේනවා. එහෙම නැත්නම් බීච් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් උඩ හෝර්න් ප්ලේන්ස් වගේ ප්ලැටියු එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන උස තැනකට. එහෙම පහළ නද හෙමිස්ෆියර් එකේ පහළ ඉන්නේ. Polaris. Polaris නෙමෙයි Polaris තමයි මෙයාගේ නැට් එක කෙලවර තියෙන තරුව. ඒකෙන් තමයි කෙලින්ම northern hemisphere එක අඳුරගන්නේ. තව තිබ්බ ලියෝ. ලියෝ සමහරයිගේ සයින් එකක් ලග්නයක් මේක. ලියෝ ඉන්නේ කොතනද? වෙස්ටර්න් හොරයිසන් එක පැත්තට වෙන්න පොඩ්ඩක්. ලියෝ කෙනාගේ තියෙන brightest star එක තමයි Regulus. Regulus. මේ තියෙන Regulus heart එකේ වගේ. ඒත් එක්කම තව එක්කෙනෙක් හිටියා බූටස් ඉන්නවා. බූටස් කියලා කියන්නේ එන්ඩේරා කියන එක. ඒ කාලේ ගොපලු කොළුවා එන්ඩේරා කියලා හැඳුන්වන්නේ. ඒ ගැන වැඩි ලොකු සඳහනක් නැහැ. නමුත් බූටස් කියන ස්ටාර් පැටර්න් එකකුත් තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඊස්ටර්න් කියන්නේ නෝර්ත් ඊස්ට් හොරයිසන් එකේ බූටස් කියලා එකක්. දැන් ඔක්කොම අඳුරගත්ත හැකි. එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. How do we identify the southern hemisphere? Southern horizon එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? Very easy. There is another constellation in the southern horizon. What is it? Southern Cross. Southern Cross කියන දකුණු කුරුසය කියන එක තියෙන කෙලින්ම southern hemisphere එකේ. So southern cross එක හොයාගත්තා නම් ඒ තමයි southern horizon එක. ඒ southern cross එකේ ළඟ තියෙනවා තව brighter stars දෙකක්. Out of these two ඒ කියන්නේ southern එකේ තියෙන මේ stars වලට අමතරව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් Alpha Centauri අනිත් එක්කෙනා Proxima Centauri. Alpha Centauri, there's another one called Proxima Centauri. What do you know about these two stars? මේ දෙක ගැන මොකද හිතන්නේ? What is the closest star to the earth? අපේ පෘථිවියට ළඟම තරුව මොකක්ද? දැනගන්න එපා grade 8 නැන් grade 9 ළමෙක් වුණාම. ඔව්. The closest star to the earth. earth එකට ළඟම තරුව මොකක්ද? Proxima Centauri. ළඟම තරුව තමයි Proxima Centauri කියන්නේ. But Proxima Centauri is not much brighter than Alpha Centauri. Alpha Centauri is far away from the Proxima Centauri, but Alpha Centauri is visible to the naked eye. මෙයා ඉන්නේ එයාට වැඩි ගොඩක් ඈතින්. නමුත් මෙයාව තමයි පේන්නේ. එයා bright වැඩි. Proxima Centauri bright නැහැ. Not bright enough. So it's not visible. So anyhow, Southern Cross can be used to find the south and north direction. South and north
If you find the south, easily you can find the north. If you find the east, you can find the west. No? එකක් අඳුරගත්තා නම් ඇති අනිත් එක ඒක opposite නේ කොහොමද? තමුන්ගෙන් අහන්නේ ඔය එක එක star patterns වලින් අඳුර ගන්න පුළුවන් directions මොනවද? ඔය එක එක star patterns වල තියෙන brightest stars මොනවද? මේ star එක අයිති වෙන star pattern එක මොකක්ද විතරයි. වෙන වෙන බයිලා අහන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒව උගන්නන්න වෙලාවකුත් නැහැ අපිට. රස කර බොරුවට. මෙතන සමහර අය කැමතිත් නැහැනේ ඔය කියනවට වැඩිය. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේක ඉක්මනට ඉවරක් කරලා යන්න. ඒ නිසා විභාගේ ටාගට් කරලා විතරයි මේ ටික කරන්නේ. මේ ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ටාර් ගැන මේ වගේ යූසර්ස් ගැන මම ඒක තමයි කිව්වේ ආපු ගාම තමන්ගේ ස්කූල්ස් වල තියෙන ඇස්ට්‍රොනොමිකල් සොසයිටිස් වලට බැඳෙන්න ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තමන්ට කැමති දේ හොයාගන්න පුළුවන්. සෙල්ෆ් ස්ටඩි එකක් තියෙන්නේ. කවුරුවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. තමන් හොයාගන්න ඕන. කවුරුවත් කරලා දෙන්නේ නැහැ. තමන් කරගත යුතු දේවල්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මොඩියුල් සිස්ටම් එනවනේ ඉස්සරහට grade 10 වගේදී තනියෙන් ඉන්නේ කරන්න වෙන්නේ. assignment ලියන්න වෙනවා, තනි modules ලියන්න වෙනවා. අපි මෙහෙම උගන්වන්නේ නැහැ. තනියෙන් කරලා ඒව ගෙනත් දෙන්න ඕන. එතකොට කවුරුවත් නැහැ උදව්වට. තමන් කරගත්තොත් තමන්. මම කිව්වේ දක්ෂ ළමෙක් හිටියොත් ඉක්මනට කරන ළමෙක් ඒ ළමයට ටට ගාලා ඒව ටික ඔක්කොම කරලා ඕලෙවල් ලියන්න පුළුවන් ඉක්මනට. අනිත් එක හැමදාම අටවසරේ. කොහේ ඉඳීටි. පේල් වෙන ඉස්සරේ වගේ. වැඩ කරන්න කැමති නැති, වැඩක් කරන්න දන්නේ නැති කම්මැලි උන් ඉන්නවනේ. හැමදාම එකම තැන ඉඳී. කාමන්නේ ඒක තමයි සාධාරණයි. දක්ෂ ළමයි ඉස්සරහට යනවා පටස් ගාලා. ඒ தත්ත්වෙට අනිවාර්යෙන්ම එනවා. මොඩියුල්ස් එකම print කරලාලු තියෙන්නේ. 2026 අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මකයි කියලා කියනවා. ලෑස්තිලා ඉන්නේ වට තනියෙන් ලියන්න. right. අපි එනවා අන්තිම කොටස zodiac කියන එක ඉගෙන ගන්න. zodiac කියලා කියන්නේ රාශි චක්‍රය. මේවා මේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය නෙමෙයි. මේවා ඇස්ට්‍රොනොමි. zodiac රාශි චක්‍රය. ඔව්. මෙන්න මේ ටියුට් එකේ මම දීලා ඇති. දැන් මේ තියෙන රාශි චක්‍රය කියන එක zodiac කියන එක. zodiac. මොකද්ද මේ zodiac කියන්නේ? මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. earth. මේ තියෙන earth එක. We can see that the sun rising from the eastern horizon and setting at the western horizon every day. අපිට හැමදාම පේන්නේ ඉර eastern horizon එකකින් ඇවිල්ලා western horizon එකකින් බැහැලා යනවා වගේ. But I told what really happens. What really happens is the sun does not move. Earth rotates from west to east. It appears then sun moves from east to west. අපි වම ඉඳන් දකුණට කැරකෙනවා. අපිට පේන්නේ ඉර යනවා වගේ වමින් දකුණේ අපි බටහිරින් ඉඳලා නැගෙනහිරට කැරකෙනවා. අපිට පේන්නේ ඉර නැගෙනහිර ඉඳන් බටහිරට යනවා වගේ. එතකොට අපිට පේනවනේ ඉර යනවා. අපි ට්‍රින්කෝ පැත්තට ගියොත් අපිට පේනවා sun rising. කොළඹ පැත්තට ගියොත් පේනවා sun setting හවසට. මේ යන apparent path එක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. This is not the real path. This is the path where the sun moves apparently. අර ඉර යනවා වගේ පේන path එක තමයි මේ රවුමට ඇන්දේ. The apparent path of the sun. ඉර යනවා වගේ පේන path එක. අපිට පේන positions. This is called ecliptic. මේක නමක් දෙනවා ecliptic කියලා. Ecliptic. There are 12 star patterns located in this ecliptic. මේ ecliptic එකේ star patterns 12ක් පේනවා. ඒ කියන්නේ along the apparent motion of the apparent path of the sun, 12 star patterns are visible. These 12 star patterns known as the zodiac. මෙන්න මේ 12 එකට ගත්තාම කියනවා zodiac කියලා එකට.
zodiac, Rashi Chakra. This zodiac or 12 star patterns determine your lagna, your sign. ඔයගොල්ලන්ගේ ලග්නය කියලා එකක් තියෙනවා නම් sign එකක් ඒක තීරණය කරන්නේ මේ star patterns 12. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉපදෙන වෙලාවේ මේ හරිය මේ වෙලාවේ ඉපදුනා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉර පේන තැන ඒ වෙලාවේ ඉර පේන ඉර තියෙන්නේ මෙතන නම් මීට අදාළ මේ ඉරේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පේන star pattern එක මොකක්ද? අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලග්නේ තියෙන්නේ කියන්නේ. ඉපදෙනකොට sun rise වෙන පැත්ත තියෙනවනේ. ඊට පිටිපස්සෙන් stars පේනවනේ. ඒ පේන star pattern එක මොකක්ද? ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලග්නේ. sign එක. වෙන මහලු දෙයක් නෙමෙයි. මේකනේ ඔය මේ ට්‍රේඩි විකේ එහෙම උපන් වෙලාව කිව්ව ගමන් ලග්නේ කියන්නේ. ඔය ජ්‍යොතිෂ දන්න අයට උපන් වෙලාව කිව්වනම් ඇති ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා ලග්නේ කියනවා. ඉතින් මහලු දෙයක් නෙමෙයි මේක තියෙන හදලා බලන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. උපන් වෙලාවෙන් ලග්න සමහර වෙලාවල් තියෙනවා කියන්න බෑ දෙපැත්තටම යනවා. ඒ කියන්නේ එක ස්ටාර් පැටර්න් එකක ඉඳලා අනිත් එකට යන අතරතුරේ වුණොත් මේකද ඒකද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ ටයිම් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඔය ඕල් සිලබස් එකේ නම් තිබ්බා දැන් ඔයාලට ඒව උගන්වන්න නැහැ. හරි? තේරුමක් නැහැ. මේ බලන්න පුතේ සන් ඉන්නේ මැද. හරි. ඔව්. ගියා. මම ඉස්සලා සන් මැද්ද යන්නේ මොකද මට ඉක්ලිප්ටික් පෙන්වන්න ඕන නිසා. මේක තමයි රියල් view එක. මෙන්න sun මෙන්න අපි යනවා west to east මෙහෙට කරගෙනවා අපි මෙතන ඉඳන් බලනවා අපිට sun පේනවා යනවා වගේ sun ගේ පිටිපස්සේ background එකේ තියෙන star pattern එක මොකක්ද Taurus එහෙනම් ඔයාගේ ලග්නේ Taurus earth එක මෙතෙන්ට එනවා දැන් sun ගේ පිටිපස්සේ තියෙන star pattern එක Cancer එහෙනම් ඔයාගේ ලග්නේ Cancer අපි මෙතෙන්ට එනවා දැන් අපිට sun ගේ background එකේ පේනවා star pattern එක Virgo. අන්න ඔයාගේ ලග්නේ Virgo වෙන. අන්න එහෙමයි තීරණය වෙන්නේ. So where the ecliptic? කොයි ecliptic එක මේකේ? Apparent part of the sun. අපි මෙතන ඉඳි අපිට පේන ඉර මෙහෙම යනවා වගේ. එහෙනම් මේ තමයි ecliptic එක. මේ වටේ තියෙන ecliptic එක. ඇත්තටම ගිහිල්ලා නැහැ ඉර. එයා ඒක එතන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉර තියෙන එකම තැන. So what is ecliptic? කවුරු යවුවොත් මොකද්ද ecliptic කියන්නේ කියලා කෙලින්ම කියනවා apparent part of the sun. Apparent part of the sun is called ecliptic. What is zodiac? Zodiac කියන්නේ මොකද්ද යවුවොත් 12 star patterns located in the ecliptic. Ecliptic එකේ තියෙන star patterns 12 තමයි. In order පිළිවෙලකට කිව්වොත් අපි පළවෙනි එක කියන්න බලන්න හැමෝම ඔය වෙන වෙන කතා කරන්නේ නැතුව අහන එකට උත්තර දෙන්නකෝ හරියට. පොඩක් කතා කරලා හයියෙන් කියන්න. What is this? Aries, then Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, fish case. වෘශ්චික ධනු මකර කුම්භ කොස්ටික බෙරි නොකර තම්ම කියලා සින්දුවෙන් කියනවා මේ ටික අපි. සිංහල නමුත් තියෙනවා මේවට. ඒවා දැන් මෙතන කියවන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. එක එක්කෙනාගේ ලග්නේ මෙතන ඇති. My sign is Gemini. මගේ ලග්නේ Gemini. right? ඔයගොල්ලන්ගේත් ලග්නේ ඇති. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත constellations ඔක්කොම තියෙනවද ecliptic එකේ? නැහැ. මේකේ තියෙනවද බලන්න Canis Major? Is there Arasa Major? Mahavalaha? Arasa Minor? Kudavalaha? No. Orion? No. Then Bootus? No. Why? They are not in the ecliptic. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ecliptic එකේ නෙමෙයි. apparent part එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. They are outside. ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ වගේ ecliptic එකේ ඉන්නේ කවුද? zodiac එකට අයිති වෙන එක්කෙනා කවුද? හොඳට බලන්න. Leo. Hey Gemini, Taurus, ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා නේ. තව අපි මේ නොදන්න තරු ගොඩක් තියෙනවනේ. තරු රට. ඒවා මේ 12ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. මේ තරු රට 12ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. හරි? මේවා ඕඩර් එකට මතක තියෙන්න ඕන පිළිවෙලකට ලියන්න.
බලන්න එක එක හැඩතල තියෙන්නේ. ස්කෝපියෝ කියන්නේ ගෝනුස්සා කියන එක. තවත් විදිහක්. මේවා මේ ඉමේජිනරි ෆිගර්ස් හිතින් මවා ගත්තේ ඒවා. ඉවරද? Zodiacal constellations. What are zodiacal constellations? Where are they located? The Earth revolves around the Sun on its own orbital plane. The plane in which the Earth orbits the Sun is called the ecliptic. The ecliptic intersects at roughly the middle point of the celestial sphere. The circle of the ecliptic is divided into 12 equal parts. Zodiacal constellations are located in the belt of this intersection. The zodiac circle traditionally starts on the spring equinox. So, the Sun moving in the Pisces constellation marks the beginning of the zodiac circle. During the year, the Sun enters all 12 constellations. Ending the zodiac circle in the Aquarius constellation. Now you know where the zodiacal constellations are and where they're located. People have been studying the skies for centuries, and who can blame them? It is beautiful up there. On any given clear night, there are probably more than 2,000 stars that you can see, and that's without a telescope. Way before telescopes were even invented, ancient astronomers tracked the movement of objects in the sky, and over time, one group of objects ended up getting a lot of attention. I'm talking about the 13 constellations that make up something called the zodiac. So, what's the zodiac and which constellations are part of it? We'll get to that in just a sec, but first,
Do you remember what a constellation is? Sure you do. A constellation is a cluster of stars in the sky that are grouped together in a particular pattern and have been given a name. We've talked about a few famous constellations before, like Draco, Hercules, Pegasus, Ursa Major, and Crux. But none of these constellations are part of the zodiac. You might recognize some of the constellations that are in the zodiac, though. Do the names Gemini, Leo, or Sagittarius sound familiar? They're among the 13 zodiac constellations, and they actually form a kind of pattern in the sky. This pattern makes it easier for observers to know where to find each constellation throughout the course of the year. So, what are all of the constellations in the zodiac, and what pattern do they form? Let's take a look. You know this guy. Hi, Earth. At the beginning of the year, January, the constellation of Sagittarius is highly visible to us on Earth. The Greeks called Sagittarius the Archer because it looked like, well, a guy shooting a bow and arrow. Capricornus is also highly visible in January, toward the end of the month. It's sometimes called the sea goat, since it happens to have the head of a goat and the tail of a fish, which is not something you see every day. Next up in February is Aquarius, or the water bearer. A group of ancient people called the Babylonians thought that this group of stars looked like an old man pouring water from a pitcher. Moving on to March, this is Pisces, or the fishes. Pisces represents Venus, a Roman goddess who is said to have turned into a fish and jumped into a river to escape an evil monster. Aries is up in April. In Greek mythology, Aries was a ram with wings. The constellation of Taurus, visible in May, looks like a bull. It's named for the Roman god Jupiter, who could supposedly turn himself into a bull when he swam. June's prominent constellation, Gemini, is sometimes called the Twins, because it reminded the ancient Greeks of the twin sons of Zeus. Cancer, which you can see pretty well in July, is called the Crab, because that's what it reminded some folks of. August's constellation is called Leo and looks like a ferocious lion. Seen in September, Virgo is called the Maiden, since it looks like a lady holding grain, which symbolized the harvest to the Greeks and the Romans. This constellation of Libra appears in October, when days and nights are roughly equal and is considered a symbol of balance. I bet you can guess what Scorpius is named for. Yep. It looks like a scorpion. Finishing off the year in late November is Ophiuchus, which was once called Serpentarius because it looked like a man holding a serpent or a You snake. saw the scorpion, no? Scorpion looks like letter J in English alphabet. Letter J. J අකුර හැඩයි තියෙන star pattern එක තමයි scorpion කියන්නේ. Right? ඔයගේ සිංහල නමුත් දැනගත්තට කමක් නැහැ. දැන් පුලා කියන්නේ balance තරාදිය දැක්කනේ. Hey, better him than me. All right, now that you've met all of the constellations in the zodiac, let's light them up and see if we can spot a pattern. Looks like a circle to me. And here's a fun fact. Zodiac loosely translates to circle of animals or circle of life in Greek. So the zodiac isn't just a random bunch of stars. It's a group of constellations that form a circular pattern in the night sky. And now you know which constellations are part of this pattern, and that people have been observing these constellations for centuries. The zodiac has helped astronomers figure out how other objects travel in space, objects like the sun, and even our own planet. But you can look forward to learning more on that in the next episode. Right, finished. දැන් ගන්නකෝ මං එදා දුන්න ටියුට් එක අපිට මේ star patterns note එක මං සම්පූර්ණයෙන් එවනවා. පොඩ්ඩක් wait. සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දීලා ඉන්න. තව තියෙනවා. 5 stars, planets that are observable in the naked eye. අපේ ඇහැට පේන්න planets කීයක් තියෙනවද බලන්න? 5. Mercury is visible. Venus visible always. Venus is also known as what? Morning star or evening star. මෙයාට තව නම් දෙකක් කියනවා. Either morning star මොකද උදේටත් පේනවා. හවසටත් පේනවා. Evening star හයිම brightest. Morning star. ඉරබඩුතරුව කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් මේකට. ඉරබඩුතරුව. Mars is visible. Jupiter and Saturn also visible in certain time periods of the year. Certain months of the year. අවුරුද්දේ සමහර months වල මේ දෙන්න පේනවා. හැමදාම නෙමෙයි. Through a telescope you can see them very clearly. When you observe the night sky,
You can see lot of bright stars. You can see lot of bright celestial bodies. ගොඩක් පේන ඔයගලන්ට ආකාශ වස්තු. How do you distinguish a star from a planet? Star එකක් කොහොමද planet එකකින් distinguish කියන්නේ වෙන් කර අඳුරගන්නේ? What we know is star is a luminous object. Planet is a non-luminous object. Stars are blinking. Planets are not blinking. When you observe through a telescope, the star looks like a brightest point, but the planet looks like a disk. Planet එකක් පේන්නේ disk එකක් වගේ, තැටියක් වගේ. Star එකක් පේන්නේ brightest point එකක් වගේ. Bright star එකක් වගේ පේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අඳුරගන්න. හැබැයි ඇත්තටම stars blink වෙන්නේ නැහැ. අපිට stars blinking වුණාට stars කියනවා blink වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපේ මේ බලනකොට lights වල refraction එකට තමයි, refraction of light හේතු නිසා තමයි එයාගේ position එක change වෙලා පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් තරු එහෙම blink වෙනව නෙමෙයි. Look at the differences between the stars and planets. A star twinkle nature, do not twinkle planets. Star bright point, planet is a disk, like a disk. Two features used. Instrument used to measure the distance between the stars and the distance between the earth and the stars. තරු අතර දුර හොයන්න. එහෙම නැත්නම් earth එකේ ඉඳන් තරු වලට තියෙන දුර හොයන්න. මෙන්න මේ instrument එක use කරනවා. මේකට කියනවා clinometer කියලා. හරි ටයිකෝ බ්‍රාහේ කියන mathematician තමයි මේ machines හදලා තියෙන්නේ. ඔය astronomy ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් scientist වැදගත් ගැලීලියෝ telescope හැදුවා, නිකලස් කොපර්නිකස්, ටයිකෝ බ්‍රාහේ කියන්නේ mathematician කෙනෙක්. එයා කරේ instruments හදපු එක sky observation එකට. Right? ඊළඟට කෙප්ලර් ජොහෙනස් කෙප්ලර් කියන්නේ එයාගේ theories තාමත් අපි use කරනවා. modern scientist තමයි ඔය ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වගේ කට්ටිය. හරි අරගොල්ලෝ පරණ අය. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ protractor එකකින් හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ angle එක measure කරාම අපිට ගණන් හදලා පුළුවනි මේ distance එක හොයන්න. තරුවකට තියෙන උස හොයන්න පුළුවන් එකකින්. clinometer එකකින් පුළුවන් අපිට මේ උස හොයන්න. මෙතන පොඩි heavy බාර දෙයක් එල්ලන්න. නැත්තම් මේ angle එක හැදෙන්නේ නැහැ නේද? බලන්න මේක ඇවිල්ලා කටේ හරි කොහේ හරි වදී. එහෙම කරද්දි ජොංගා එලවදී ඒක පරිස්සම් වෙන්න. මේ angle එක දන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ height එක හොයන්න. That height means the distance to the star. බලන්න මෙහි ඉඳලා පුළුවන් නම් telescopes උත් නැති කාලේ මිනිස්සු එක එක දේවල් කිව්වනම් හඳතරු ගැන තා මොන කතාවද අපිට? මෙච්චර technology develop කාලේ. Answer the questions. What is the most suitable statement below to describe the solar system? Give me the answer. Read and give me the answer. Oh, ගානවා මම කියන්න බැරි අයට. Read 4 answers and give me the correct one. What is the most suitable statement below the describe the solar system? Cluster of stars revolving around the object. Object එකක් වටේ කැරකෙන තරු ගොඩක්ලු, තරු පොකුරක්ලු. Star revolving around the number of objects. කැරකෙන තරු ගොඩල්ලු. Number of objects revolving around the star. තරුවක් වටේ කැරකෙන objects ගොඩක්ලු. Object revolving around the cluster of stars. තරු ගොඩක් වටේ කැරකෙන object එකක්ලු. What is the most relevant answer? ඇහුන්නේ නැහැ. වරදිනා නිකමන්නේ කියන්න ඕන. ඇහුන්නේ නැහැ. Yes, the third one. Very good. Our sun is one of the biggest star. I told it. මං කිව්වා අපේ ඉර කියන්නේ සූර්යයා කියන්නේ ලොකු තරුවක්නේ. නේද? එතකොට solar system කියන්නේ objects ගොඩක් මේ තරුව වටේ කරකැවෙනවා. ඒ තරුව තමයි අපේ කවුද? අපේ කවුරුත් නෙමෙයිද? ඒක තමයි අපේ sun කියලා කියන්නේ. Our sun. Second one. Read the second one. Our sun will be our sun within
4,000 million years after. අපේ සූර්යයා අවසන් වෙනවා, shut down වෙනවා තව අවුරුදු මිලියන 4,000 විතර පස්සේ. It's a younger star. වදින්නේ නැද්ද? දෙවෙනි එකට උත්තරේ කියන්න මට. Select the false statement. වැරදි එක අහන්නේ. Sun is the smaller than the moon. වැරදි. Sun is the source of energy. හරි. Planets revolved around it. හරි. Situated 150 million kilometers away from the Earth. Yes. The false statement is the first one. Third one. Which constellation is the star Polaris that helps to find the Polaris කිව්වේ කාගේ නැට්ට කෙලවරද? Arsa Minor කියන එක්කෙනාගේ නැට්ට කෙලවරේම තියෙන තරුව. It is directed towards the north horizon. That is Arsa Minor. රැයට වලින් නැද්ද මේ Bluetooth song මේවා? නෑ නේද? Fourth one. What is the false statement given below? The brightest star in the sky series can be found in constellation Canis Major. ඇයි පුතේ? ඔයා කියන උත්තරේ? ඔව්. හතරවෙනි උත්තරේ කියන්නේ කීවල බලන්න හරියට. අනිත් ඒවා කියවන්න පුළුවන් නම් උත්තර කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔව්. false statement වැරදි එක අහන්නේ. ඔව්. fourth answer කියනවා. බලමු. The brightest star in the sky series in the Canis Major. Correct. Venus can be observed with the naked eye. Correct. Sun is the nearest star to the Earth. Is it correct? No. I told what is the nearest star to the Earth? Proxima Centauri. මම කියවනේ Proxima Centauri කියන තරුව කියලා. Last one. Polaris belong to the constellation Ursa Major. Polaris තියෙන්නේ Ursa Major ද Ursa Minor ද? Ursa Minor දෙකම උත්තර වැරදි. Answers දෙකක් තියෙනවා. Sun is the nearest star to the Earth කියන එකත් වැරදි. Proxima Centauri තමයි nearest star එක. 3 4 දෙකම වැරදි. ඒ දෙකම ගන්න පුළුවන් answers විදිහට. උතන මම හිතන්නේ printed mistake එකක් තියෙන්නේ. Ursa Major නෙමෙයි Ursa Minor වෙන්න ඕන. Fifth one. What is the false statement given below? වැරදි එක අහන්නේ. කියලා බලන්න. False statement. The season changes occur due to the Earth revolution. Is it correct? Yes. Phases of the moon occurs due to the moon's revolution. Is it correct? Yes. Moon revolved around the Earth. Third one. Solar eclipse occur when moon stays in between the Earth and the sun. Yes. Then the sunlight is covered by the moon. Correct. Partial lunar eclipse occurs when the moon enters to penumbra of the Earth. False. So how partial lunar eclipse occurs? Partial lunar eclipse occurs when the moon enters to the, not to penumbra, to the umbra region. හඳේ කොටසක් penumbra ඉතුරු භාගේ umbra එකේදී තමයි partial lunar eclipse එන්නේ. ඔය මොකක් ගැනද කියන්නේ? penumbra එකට enter වෙද්දි ඒකට කියන්නේ penumbral lunar eclipse කියලා. අන්න වැරදි උත්තරේ 4. Fourth one. Next. මොනවද කියනවද දන්නේ බලමු. Give short answers. After observing the night sky, 2 students in grade 8 came out with the following ideas. Student A. When I was watching the night sky yesterday, I saw a star passed very speedily, increasing the brightness and vanished at once. මම දැක්කලු තරුවක් වේගෙන් යනවා
brightness එක වැඩි වෙවි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එකපාරට නැති වෙලා ගියා. B. I was watching the night sky yesterday at about 7. I saw a star traveling fast between other stars. අනිත් තරු අතරින් ගමන් කරන තරුවක් දැක්කලු. It travels from north to south. About discussions. What can be object A? The object seen by student A. එයා මොකක් දකින්නේ නැද්ද? එක පාට brightness එක වැඩි වෙලා නැති වෙලා ගියාලු. එයා දකින්නේ නැත්තේ meteorite එකක් වෙන්න, meteor එකක් වෙන්න බැයිද? comet එකක් වෙන්න බැයිද වල්ගතරුවා? නේද? comets උනත් එහෙමනේ පුතේ. ගිනි ගන්නව එකපාරට නැති වෙලා යනවා. හැබැයි වල්ගතරුවක් නම් comet එකක් නම් නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? මේක ඇවිල්ලා meteor එකක් වෙන්න ඕන. meteors ඕන තරම් ගිනි ගන්නවා අහසේ. meteorite නෙමෙයි. meteorite කියන්නේ ඒවා unburned particles. meteorite එකක් කියන්නේ ලොකු meteor එකක ගිනි අරන් ඉතුරු වෙච්ච කොටස්. ඒවා unburned particles. මේක meteor එකක්. ඒක මොනවද shooting star කියන්නේ? තරු කඩා වැටෙනවා. තරු වැස්ස. ඔය දෙවණියට දැකලා තියෙන්නේ මොනවද යා? බලලා කියන හොඳට. artificial satellite එකක් දැකලා තියෙන්නේ. අපිටත් පේනවා. අහසේ යන තරු අතරින් ගමන් කරන සැටලයිට් එකක් එයා දකින්නේ නැත්තේ දෙවෙනි එක්කෙනා. සැටලයිට් චන්ද්‍රිකාවක්, කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාවක් එයා දැකලා තියෙන්නේ. Fill the blanks of the following diagrams. Tell me what phenomena gives by diagram 1. Diagram 1 එකකින් මොකක්ද දෙන phenomena එක? Is it a solar eclipse or lunar eclipse? Solar eclipse. How do you identify it? The moon is in between sun and the earth. What is A? Online ළමිනුත් උත්තර දෙන්න ඕන. හරි? මම නම කියලා අහන්න නැති වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේකට engage වෙන්න ඕන. තේරුණාද? What is A? Sun. B. Moon. C. Umbra. D. Penumbra. E. No, sorry. D කියන්නේ earth. A, B, C, D. E. Penumbra. In diagram 2, what is diagram 2? Lunar or solar? Lunar eclipse. What is P? Sun. Q. Moon. R. Penumbra. S. Penumbra. T. Umbra. U. Earth. You earth. You are earth. ඉවරයි. ඔතනින් ඔයාලගේ solar system කියන එකත් ඉවරයි. හැබැයි අර ටියුට් එක ගන්නකෝ ඒකේ අපි questions ලියන්න ඕන සර්ට හරි මහන්සි දැන් කියවලා. හරිද ළමයි? සර් දැන් පැය දෙකක් විතර එක දිගට කියෙව්වා. තව තියෙනවා අපිට natural disasters කියලා පොඩි පාඩමක් කරන්න. මට තවත් පැයක් එක දිගට කියවන්න අමාරුයි. මම ඒ නිසා මේ ඉතිරි පැය නෙමේ පැය එකයි කාලක් විතර තියෙනවා. මම තනිකරම දෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේපර් එකක් කරන්න. තේරුණාද? මම මේ පේපර් එක දැන් ලියවනවා. පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා ඔය ළඟ ඉන්න කට්ටිය හිට මෙහෙට කරවලා 4ක් නෙමේ 3ක් ඊයේත් කරා. ටේබල් එක 3 දෙනෙක් වගේ දාලා මම ලියවනවා. අපි අයි මුණ ගහනවා ලබන සඳුදා අපි natural disaster කියන එක බොහොම නිවැරදිව මම කියලා දෙන්නම්. හරි? මොකද ඇත්තටම එක දිගටම කියවන්න අමාරුයි. ඕගොල්ලන්ටත් එපා වෙනවා එක දිගටම අහන් ඉන්න ගියාම. අහන් ඉන්න සිද්ධ වෙන natural disasters ගැන. ඒකට මම ටියුට් එකක් එවලා තියෙනවා ඔය දෙගොල්ලටම. ඒ ටියුට් එකේ තියෙන ටිකට උත්තර ලියවහම හොඳටම ඇති. පොඩි දේවල් අහන්නේ. මම පාස් පේපර් එකක් දෙනවා.
ඔන්ලයින් දරුවන්ට මම ඒක එවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න ඕනි. මේ තියෙන natural disaster වලින් එවලා තියෙන pass web එක. pass නෙමෙයි මෙටියුට් එක. ඊට කලින් ගන්නකෝ අර stars කියන එක. කොයි ටියුට් එක. මම එක ගන්න වගේ. අපදු නැද්ද ඒක? මේ තියෙන. මෙන්න මේ ටියුට් එක. මේක ගන්න. අපි ඒකට උත්තර ලියමු. අද ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්. තේරුණාද? ඒක නැති අය ඉන්නවනේ පිටිපස්සෙන් ගන්න. අයියාට දුන්න ටියුට් එක්කෝ ගිය සතියේ දුන්නේ. මම මෙතනින් ගන්න කියන්නේ. ඔය ටියුට් එක මම ඔන්ලයින් දරුවන්ට එව්වේ ගිය සතියේ. ඒ නිසා මේනකොට හැමෝම අරන් තියෙන්න ඕන. සතියක් කල් තිබ්බනේ. හදිසියෙ එකක් නෙමෙයි. හරි? මම ඒක එකිනෙක කියවන්නම්. Man-made satellites. අපි අද ඉගෙන ගත්ත පාඩමෙන් තියෙන්නේ. කො අපි නැවත ඒකට යමු ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. මේ නෝට් එක මම ඔහොමම PDF කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකට එවනවා. ඒක print outs ගන්න ඕනේ නෑ. ඒක තියාගන්න. short note එකක් විදියට. Name 3 purposes of artificial satellite launch to the space. Artificial satellites launch කරන එකේ purposes 3ක්. ඇයි යවන්නේ? එකක් තියන්න. To get photographs. To get photographs of Earth and the space. To get photographs of Earth and the space. To get photographs of Earth and the space. Another one. For communication. You know, children, there are communication satellites. Communication satellites introduced by one of the great scientists who lived in Sri Lanka, Arthur C. Clarke, Sir Arthur C. Clarke. එයා කියනවා 3 satellites can cover the entire world. 3 commercial satellites, communication satellites can cover the entire Earth. Satellites 3කට පුළුවන්ලු මුළු ලෝකෙම cover කරන්න. මෙයාට පුළුවන් මෙතෙන්ටම cover කරන්න. මෙයාට පුළුවන් මේ ටික cover කරන්න. මේවට කියනවා geocentric satellites කියලා. මේ මුළු world එකම cover වෙනවනේ. මේ ලෝකෙ කොහෙ මොන දේ වුණත් මේ satellites තුනට පේනවා. මේ ලෝකේ ඕන තැනක ඕනම කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ satellites වලට. Earth එක කැරකෙන බව ඇත්ත. නමුත් කැරකුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේගොල්ලෝ මේ axis එකේ ඉන්නේ. කැරකෙන axis එකේ. මේවට කියන්නේ geocentric satellites කියලා. Geocentric. Those satellites used for communication. Satellites කියන මුල්ම idea එක දුන්නේ Sir Arthur C. Clarke. Right? Satellites.
ලංකාවට සැටලයිට්ස් නැහැ. අපි කරන්නේ වෙන රටවල් වල ඉන්දියාවල වගේ සැටලයිට්ස් අරගෙන ඉන්දියාව වලින් සැටලයිට්ස් අරගෙන අපි ඒගොල්ලන්ට රෙන්ට් එකක් දීලා ඒ වගේ තමයි ඩීටේල්ස් ගන්න. මැචස් උනත් ලෝකේ ඕන තැනක සිද්ධ වෙන දෙයක් අපි ඒගොල්ලන්ගේ සැටලයිට්ස් වලින් තමයි ගන්න. right? පේනවනේ සැටලයිට්ස් තුනෙන් සම්පූර්ණ කවර්. ඇමරිකාවට පුළුවන් මේ අපි ඉන්න ක්ලාස් එකට ටාගට් කරලා මිසයිල් එකක් එවන්න සැටලයිට්ස් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ. වෙන කොහෙටවත් වැටෙන්නේ නැහැ. වෙන කොහෙවත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. හරියට මේ බිල්ඩින් එක උඩටම එවන්න පුළුවන් එකක්. එක බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. ලොකේෂන් එක හෙව බටන් එක ප්‍රෙස් කරා. එතනින් එන මිසයිල් එක එලීම එල zoom කරලා මෙතෙට වැටෙනවා. සේරම සැටලයිට්ස් වලින් ඒගොල්ලෝ බලන ඉන්නේ. අපි වාහනේ යනවා නම් ඒ ඔක්කොම පේනවා සැටලයිට්ස් වලින්. කොහෙවත් හැංගෙන්න බෑ අපිට. සැටලයිට්ස් නිසා. දැන් ඔය ඉන්සි තිනාගෙන එහෙම ඔක්කොම පේනවා ඒගොල්ලන්ට සැටලයිට්ස් වලින්. මේ කොන්ක්‍රීට් තිබ්බට නැහැ පේනවා. තුනක් නේද අහන්නේ. තව එකක් ලියන්න තියෙනවා. එකක් කමියුනිකේෂන් අනිත් එක කිව්වේ මොකද්ද? ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්නවා කියලා. අනිත් එක ලියන්නේ weather information to collect weather information. ඒකනේ කියන්නේ කි. To collect weather information. To collect weather information. Weather information. Second one, name three instruments used to gather information about the space and distant planets. Three instruments. Instruments තුනක් ලියන්නලු මේ තොරතුරු හොයාගත්ත. මොනවද? ලියන්න weather balloons. ඔයාලා දැක්කා. Weather balloons. Weather balloons. Weather balloons. Then rockets. Rockets. Space ships. එහෙම නැත්නම් shuttles. Shuttle. Shuttle කියන්නේ badminton shuttles නෙමෙයි. මේ වගේ shuttles. Shuttles. Name these. The gas filled in balloons which rise up to the sky. මොනවද පුරවන gas එක? දැන් පුරවන්නේ helium. hydrogen ඉස්සර පිරෙව්වා ඒවා ගිනි ගන්නවා. hydrogen කියන්නේ flammable gas එකක් උඩ ගියපු රත් වෙච්ච ගමන් ගිනි ගන්නවා. helium වායුව පුරවන්නේ helium. The pioneer to work on rockets, Goddard and Tsiolkovsky. නම් දෙක හොයාගන්න. Tsiolkovsky කියන්නේ Russian, Goddard කියන්නේ American. Goddard and Tsiolkovsky. Double. කොහොමද double? ලංකාවේ එක්ස්පර්ට්ස් කවුද? මෙන්න Tsiolkovsky and Goddard. ලංකාවේ කවුද මං කිව්වේ හදපු රොකට් එක? මොකද්ද? Buffalo 11. එක හදපු කෙනෙක් හිටිය එක යවපු පයිනී කෙනෙක් හිටිය ලංකාවේ. හොයාලා බලන්න කවුද කියලා. දැන් නැත්තම් තාත්තගෙන් අම්මගෙන් අහන්නකෝ කියයි. ලංකාවේ කවුද තාත්තේ රොකට් එකක් ඇරියේ Buffalo 11 කියලා අහන්නකෝ. ඊළඟ the fuel used in rockets. Liquid hydrogen. මේකට පෙට්‍රල් නෙමෙයි ගහන්නේ. පෙට්‍රල් තියනවා ගිනි ගන්න ඕනවට. Liquid hydrogen තමයි තියෙන්නේ. Liquid hydrogen. Happy to.
The starlight object moving through the stars in the clear night sky. තරු වගේ තරු අතරින් ගමන් කරන්නේ මොකක් කියලාද මං කිව්වේ? artificial satellite. නිකම්ම satellite කියලා යන්න එපා. satellites දෙකක් තියෙනවා. හඳවලුත් තියෙනවනේ. artificial satellites. Star-like object falling down through the sky. අන්න තරු කඩා වැටෙන මොනවද? meteors. තරු කඩා වැටෙනවා කියන්නේ meteors. Idea of orbited geostationary satellite. කවුද මේ geocentric satellites කියන idea එක දුන්නේ? මොකද geocentric කියන්නේ ඒ satellite එක locate කරන්නේ earth axis එකේ කෙලින්ම. ඒක earth axis එකේ තිබ්බහම earth එක කැරකුණත් අපිට පේන්නේ satellite එක එතන තියෙනවා වගේනේ. හරියට Polaris star එක වගේ නේද? Polaris star එක අර පොඩි වලහගේ net එක කෙලවර තියෙන star එක තියෙන්නේ කෙලින්ම axis එකේනේ earth. ඒතර earth එක කැරකෙන්නේ axis එක වටේටනේ. අපිට පේන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ වගේ. එකම තැන තියෙනවා වගේනේ. ඒ වගේ තමයි හරියටම earth axis එකේ අර මම පෙන්නපු විදිහට satellite එකක් තිබුණොත් earth එක කැරකුණත් satellite එක එක තැන වගේ පේන්නේ. එක තැන නෑ එයාත් කැරකෙනවා. නමුත් පේන්නේ විදිහට. ඒවට කියනවා geocentric satellites කියලා. Arthur C. Clarke. නිකම්ම ලියන්න එපා සර් කියලා ලියන්න. Sir Arthur C. Clarke. The Space Telescope launched in Mars. එක නම් හොයන්න වෙයි. අඟහරු වලට යවපු space මොකද්ද telescope එක. ඒක හැදුවේ ලංකාවේ scientist කෙනෙක්. ඒ යවපු රොබර්ට් මැෂින් එකට කියනවා අඟහරු වලට බස්සපු එකට pathfinder කියලා කියනවා. ඒ රොබර්ට් එක තමයි unmanned machine එකක් pathfinder. අපි ඉස්කෝලේ කාලේ මට මතකයි ඒක live පෙන්නුවා ටෙලිවිෂන් එකේ. ඒ කියන්නේ අඟහරු වලට මුලින්ම යානයක් ගොඩ බැස්සෙව්වා. pathfinder. ඒකේ තියෙනවා infrared camera එකක්. ඒ කැමරා එක හැදුවේ NASA එකේ work කරන ලංකාවේ scientist කෙනෙක් සර් සරත් ගුණපාල. එයා ආනන්දියෙන් ඕල් ආනන්දියෙන් එයා තමයි කැමරා එක ක්‍රියේට් කරේ. සරත් ගුණපාල කෙනෙක් කෙනා තාමත් එයා work කරන්නේ NASA වල. right මම මේ කතා කරන්නේ 90s වල 2000 වගේ කිට්ටු වෙන්න වගේ. මේ අහන්නේ space telescope launch in Mars. ඊට පස්සේ Mars එකට අරන් ගිහිල්ලා අතෑරපු telescope එකක් තිබ්බනේ. අර ඇවිල්ලා මැෂින් එකේ telescope එක. sorry මේ මැෂින් එකේ telescope නේ මැෂින් එකේ කැමරා එක ගැන මම කිව්වේ. infrared camera එක ගැන මම කිව්වේ. telescope එක තමයි Hubble කියන එක. දැන් හැබැයි ඒක නෑ. ඒකේ වැඩ ඉවරයි. Hubble ගේ රාජකාරී ඉවරයි. මගේ ඉස්සර ප්‍රසන්ටේෂන් වල මම Hubble telescopes ගැන ලොකු ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තිබ්බා. මම ඒක ඔක්කොම අයින් කරා. මොකද ඒවා වීඩියෝ බලලා හිටියොත් එහෙම සිලබස් එක කවර් කරන්න අපිට නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා ඉගෙනුවේ නෑ කියලා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. ටයිප් කරලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් වල YouTube වල ගිහිල්ලා Hubble telescope, pathfinder machine ඔය ඔක්කොම ස්ටෝරි කියනවා. unmanned machines landed on Mars කියලා ගහන්න. ඒතකොට Mars වලට මෙච්චර කල් ගොඩ බහලා තියෙන unmanned machines. ගොඩක් රටවල් යවනවා Mars වල. Mars වල ඉන්නවා කියෝනේ. ඔයා කියන්නේ වතුර තියෙනවා කියනවා. සත්තු ඉන්නවා ඉතින් හොයනවා ගිහිල්ලා හතර වටේ. මිනිස්සුත් බහලා තියෙනවා. ළමයි ස්පේස් එකට මුලින්ම ගිය කෙනා කවුද? මුලින්ම ගියේ මිනිහෙක් නෙමෙයි. ලයිකඩෝ අපි බීච් බැල්ලි කියලා කියන්නේ එක හරි නෑනේ. අපි කියන්නේ ෆීමේල් ඩොග් කියලා කියනවා. ලයිකා කියන ෆීමේල් ඩොග් යරියේ බැල්ලි කියන්නේ බැල්ල කියලා සිංහලෙන් උනත් කියන්නේ දැන් බැල්ල කියලා කියන්නේ. එතකොට එයාගේ නම ලයිකා. එයා මැරුණා කියනවානේ. ඔව් එයා එන අතර එයා මැරුණා කියනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සෙක් මුලින්ම ගියේ රෂියන් ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් යූරි ගගාරින්. යූරි ගගාරින්. එයා ගිහිල්ලා ආවා. Sri Lankan scientists who produce Hubble telescope. මොකක්ද? Sri Lankan scientists who produce the Hubble telescope. නෑ මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. Hubble telescope නෙමෙයි. Sri Lankan scientists who produce එයා ගන්න infrared camera කියලා. Produce infrared camera. Infrared camera. Hubble එක හැදුවේ නෑ අපේ කවුරුවත්. Infrared camera
in pathfinder machine. pathfinder කියලා කායකුත් තියෙනවා. pathfinder අන්න එයා තමා මිස්ටර් සරත් ගුණපාල. සර් කිව්වත් කමක් නැහැ. සරත් කොටගම නෙමෙයි. ගුණේ අංකල්. The first man who landed on moon, Neil Armstrong. Neil Armstrong. Fill in the table related to the given. Can you identify the first star pattern? Leo. Palaini star pattern එක Leo. What is the second one? B. What is the second one? B. First one is Leo. Second one is Southern Cross. Leonica Southern Cross. මට මේ හැම එකක්ම ඔන්ලයින් වලින් පෙන්වන්න බෑ ස්ක්‍රීන් වල. ඒක තමයි කල්ලාතු ඒවල තියෙන පුතේ ටියුට්ස් වල නෑ සතියකට කලින්. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේවා ගන්න. දැන් ළඟ තියන්න බලන්න. මොකද මට ලියන්නත් ඕන ස්ක්‍රීන් එකේ. ලියන ගමන් ආයේ මේවා පෙන්වන්න බෑ. එහෙනම් ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙන්න ඕන. ස්මාර්ට් ටීවී දෙකක් ගන්න වෙනවා මට. එකක ටියුට් එක දාලා අනිත් එක පෙන්වන්න. නැත්තම් සැරෙන් සැරේ මාරු කරන්න වෙනවා. ටියුට් එකයි ලියන එකයි. ටියුට් එකයි ලියන එකයි. ඒක හරි බදයක් ඒක මට. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ගාව ටියුට් එක තියෙන්න ඕන මෙන්න මේක. ඒකයි එව්වේ ගිය සතියේ. What is the third star pattern? Gemini. මේ ඉන්නේ Gemini. ඔන්න AB මං lion කියලා ලිව්වා. lion name of the figure. Leo කෙනෙක් කෙනකින් හැදෙන figure එක lion. Southern Cross එක හැදෙන්නේ cross එකක් හැදෙන්නේ. මේක cross. ඊළඟට Gemini ගෙන් හැදෙන්නේ twins ලා. figure එක තමයි twins. twins කියන එක figure එක. Constellation එකේ නම ලියා ගන්න මේ විදිහට. Brightest star. What is the brightest star of the lion? Lion එකේ තියෙනවා red color bright star එකක්. මොකක්ද ඒක කිව්වේ? Regulus. ඇයි ඒක රතු පාටට පේන්නේ? රතු පාට කියන්නේ පුතේ යාගේ කාලේ ඉවරයි. නම් කිසි star එකක් red color එකකින් brilliant වෙනවා නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ යාගේ life time එක ඉවරයි කියලා. red වෙන්නේ යාගේ fuel ඉවරුණාම. මොනවද fuel? Star fuels මොනවද? helium and hydrogen gases. ඔය දෙකනේ ගිනි ගන්නේ. ඒ fuel ඉවරුණාට පස්සේ ඔක shut down වෙනවා. රතු පාට වෙන්නේ shut down වෙන ළඟයි කියන එක. හැබැයි අපේ sun තාම younger star එකක්. තව කල් තියෙනවා යා. Right? What is the star in here in Leo? Regulus. What is the brightest star in the Southern Cross? යටමදිටි Alpha Centauri, no? Alpha Centauri. මං කිව්වා එයා ගොඩක් ඈතින් ඉන්නේ අපිට ඒනොට අපිට පේනවා brightness නිසා. twins ලගේ තියෙන brightest star එක දීලා තියෙනවා Pollux කියලා. Pollux එක හරි. මේ පහලින් පෙන්නලා තියෙන star pattern එක මොකක්ද? ඔව් හැමතිස්සෙම අපිට පේනවා හැමදාම සෙනිත් එකේ ඉන්නේ කෙලිම මුදුනේ මෙයාට කියන්නේ Orion. Hunter කියලා කියනවා Orion. Name the figure indicated. Orion. Turn the next page. To which constellation does it belong? Orion අයිති වෙන constellation එකක් තියෙනවද? page එක මාරු වෙලාද? missing වගේ නේද? නැහැ. To which constellation does it belong? නෑ මෙතන පුංචි වැරද්දක් තියෙන පුතේ. මේ මුලින් අහන්නේ මේකේ තියෙන brightest star එක මොකක්ද Orion ගේ? ඔය කියන්න බලන්න. මම හිතන්නේ ඉස්සලා දීලා තිබ්බම. Orion කියන star pattern එකේ තියෙන brightest star එක බලමු අපි. තියනවද කියලා? මේ red color තියෙන්නේ. Betelgeuse නේද? Betelgeuse. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕන. ඉස්සරොම what is this star කියලා අහුවම Betelgeuse. ඒක අයිති වෙන star pattern එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් එහෙම Orion කියලා ලියන්න වෙනවා.
ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ හොඳම දේ ඔය ඩයග්‍රෑම් එකේ මෙන්න මෙතන බීටල් ගිල්ස් කියලා ලේබල් කරගන්න. එතකොට හරි. බීටල් ගිල්ස්. එයාත් රෙඩ් ආ. එයාගෙත් කාලේ ඉවරයි. red. Name the red giant star, blue giant star situated on each side of the diagram named A and B. O, A, B. Red giant star and blue giant star situated on the each side of the diagram named A and B. ඒ කියන්නේ ලියෝ කියන එක්කෙනෙක්ගයි Southern Cross එකේ අතර පෙන්ලා තියෙන red giant star එකයි blue giant star එක මොකද්ද? Taurus. Oh, red star එක Aldebaran. Aldebaran. red giant star නම් Aldebaran. blue giant star නම් මට හොයන්න අමාරුයි. red giant star එක Aldebaran කියලා යන්න. Aldebaran ඉන්නේ Taurus ගේ red giant star එක. What is the specialty of A and B? Leo කියන එකේ specialty එක මොකද්ද? Leo කියන constellation එකේ specialty එක තමයි Leo කියන star pattern එක තියෙන තැන බලන්නකෝ. ලියන්න to find the western horizon. To find the western horizon. බටහිර සිතිජය අඳුර ගන්න. Western horizon. එතකොට B ඒක නම් හැමෝම දන්නවා. Southern Cross to find the southern horizon. Southern Cross තියෙන්නේ to find the southern horizon. To find the southern horizon. කියනකොට අහගෙන ඉන්න. අර කියනට වෙන වෙනම කියලා දෙන්න බෑ. හරි? Orion ගෙටි වැඩේ මොකක්ද? To find the zenith. කෙලින්ම මුදුන හොයාගන්න. ඊළඟට ඊට වැදගත් ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. Explain the given terms related to the solar system. What is ecliptic? මොකක්ද ecliptic කියලා කිව්වේ? මෙන්න මේ දෙයට apparent path of the sun. සූර්යාගේ දෘශ්‍ය ගමන් මාර්ගය. එයා යනවා වගේ පේන පාත් එක. Apparent path of the sun is called ecliptic. එයා යන්නේ නැහැ. යනවා වගේ පේන පාත් එක. Zodiac signs කියන්නේ මොනවාද? 12 star patterns, I mean 12 constellations located around the ecliptic. Ecliptic එක වටේ තියෙන තරු රටා 12ක්. 12 star patterns located around the ecliptic. Constellation එකක් කියන්නේ මොකද්ද? තරු රටාවක් කියන්නේ imaginary figure creates on the sky. Creates on the sky. අහසේ පේන imaginary figure එකක්.
State 3 uses of constellation. තරු රටාවල වැදගත්කම් තුනක් අහනවා. එකක් තමයි මං කිව්වා to find the directions of the earth. පෘථිවිය දිශාවන් අඳුර ගන්න. Directions of the earth. Another one for weather forecasting. කාල ගුණානාමකි කියන්න. තව එකක් කියන්න පුළුවන් කාටද? Children, by looking at the star patterns, we can find the longitudes and latitudes of a country. අපි ඉන්න තැනම උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. රට විතරක් නෙමෙයි. මම මේ ඉන්න තැන හරියටම longitude latitudes හොයාගන්න ඒවත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ longitude අක්ෂාංශ දේශාංශ geography වල ගන්න වචනේ. අන්න ඒව හරියටම හොයාගන්න පුළුවන් star patterns වලින්. Right? To find longitudes and latitudes. Of a certain country, certain location කියනංකො. Next, name the group of star that ancient people used to check the eyesight. ඉස්සර මිනිස්සුන්ගේ ඇස් පෙනීම හොඳද දුර පේනවද හොඳද කියලා බලන්න ගත්ත ස්ටාර් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. දුර පේනවද බලන්න පුළුවන් නම් කියන්න. මට පේන්නේ නැත්තේ ළඟනේ දුර පේනවා හොඳට මට. ඒ තමයි අර ඉස්සලා කියපු ප්ලේඩස් කියන එක. හත් දින්නත්තරු. හත් දින්නත්තරු කිව්වට ඔතන තරු ගොඩක් තියෙනවා. හොඳට බැලුවොත් ඊට වැඩිය පේනවා. ටෙලස්කෝප් එකෙන් ගොඩක් පේනවා. ඒක හරිය. මුලින්ම 7යි පේන්නේ. නමනුට ඒ 7වත් පේන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට බලන් හිටියොත් තව ඒවා පේනවා. ඔන්න ඔය නිසා ඔය හත් දින්නත්තරු ප්ලේඩස් කියන එක ගන්නවලු ඇස් පෙනීම චෙක් කරන්න. ප්ලේඩස් ස්පෙලිංස් චෙක් කරලා ලියමු අපි බලමු හරියට. ප්ලේඩස් මේ තියෙන්නේ ප්ලේඩස්. මේ තියෙන්නේ හත් දින්නත්තරු. දැන් මෙතන හරියටම බැලුවොත් තියෙන තරු ගාන එක එක ගණන් ගණන් තියෙයි. ප්ලේඩස් මේ හරකගේ මේ ටෝරස් කෙනෙක් කෙනාගේ මෙන්න මේ හරිය තමයි තියෙන්නේ මේක ඈ ප්ලේඩස්. Name the constellation to which it belongs. එයා අයිති වෙන constellation එක මොකද්ද? හරකා. මොකක්ද අයිති වෙන constellation එක? හරකා. Taurus. Right. දැන් නම් අර මං කිව් වැඩේ කරන්න ඕනි. I will give you this paper. You have to write the answers. I am so tired now. Next week I will explain the natural disasters freely. හරි? ඒකෙන් බොහොම ප්‍රශ්න දෙක තුනයි අහන්නේ. මේ පාඩමෙන් එනවා star patterns වලින්. මම මේ දෙන paper එකේ star patterns තියෙනවා. මේ paper එකේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔය first second terms වල ඒවා ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලියන්න දෙන්නේ නැත්තේ විභාගයට එන හින්දා නෙමෙයි. ඒවා දන්නවා කියලා හිතාගෙන. බැයි ඒවා exams වලට එනවා ඈ. මේක third term එක කියලා අමතක කරන්න එපා. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ third term test එක. අනිවාර්යෙන් ඔය හැම එකක්ම එනවා. සියලුම දේ පාඩම් කරගන්න දවස් 2-3ක් කල්යයි විභාගේ. වැඩි කල නෙමෙයි පස්සේ ඉඳ පටන් ගන්න තිබ්බේ. දැන් ස්කූල් පටන් ගන්න පහනේ. එන්න ඕනනම් දවස් 2ක් එහාට දායි වැඩි වුණොත්. ටෙස්ට් ටික හදාගන්න, පේපර්ස් ටික ගේන්න. නේද? මොකද සියල්ල සූදානම් කරලා තිබුණේ. ඒ නිසා දවසක් හෝ දෙකක් පස්සට එච්චරයි. ඊට වැඩි යන්නේ නැහැ. මොකද 16 නිවාඩු දෙන්න තියෙනවා අපහු. third term එක ඕගොල්ලන්ගේ ඉවර වෙන්නේ 16 වෙනිදා February 16th. 16 නිවාඩු දීලා 19 පටන් ගන්න ආයේ. දවස් 3ක නිවාඩුවක් තියෙනවා. දෙකක එසෙන්සුවයි දවස් තියෙනවා. ඒ රිපෝට්ස් දෙන්න වෙන්නේ ඊළඟ ටර්ම් එකේ. ඊළඟ ටර්ම් එකේ සති දෙකක නිවාඩුවක් තියෙනවා අවුරුදු වලට.
ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා මාස දවස් 10ක්ද 15ක්ද තියෙනවා O level exam එකට. නිවාඩු දෙනවා ඕන තරම් දෙන්න නිවාඩු. හැබැයි ඊට පස්සේ නෑ. ඊට පස්සේ අර ගිය අවුරුදු වගේ එක දිගට දෙන්න තියෙනවා. පොඩක් ඉන්න මේක පොඩ ස්ට්‍රක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම පේප් එක දෙනවා. දැන් ප්ලේසස් මාරු වෙන්න ඕන. I'm checking the paper for online children. online දරුවන්ට මම මේ උදව්වක් කරන්නේ පේපර් එක හොයලා දෙන්න යන්නේ නැත්නම් ඔය සමහරු ඉන්නවා කොච්චර කිව්වත් print out ගන්නෙ නැහැ අයින් වෙලා නිකන් ඉන්නවා. පේපර් එකක් ලියන්න කිව්ව ගමන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලකුණු නැහැ කියනවා ඇවිල්ලා. This is grade 6 one. So anyhow, I have sent the paper no. You have to write the answer for that paper given. online දරුවෝ මම එවලා තියෙනවා ටෙස්ට් පේපර් එකක්. ඒක අරන් ලෑස්ති වෙන්න. I'll give the advices now.
අපිට වැඩි වෙලාවක් නැහැ. තියෙන වෙලාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. විනාඩි 40ක් විතර තියෙන්නේ. ඊයසරේ වගේ දුන්න පේපර්ස් එන්නේ නැති වෙයි මේ සැරේ ඈ. එහෙම ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම උනත් ලකුණු තිබ්බෙත් නැහනේ. ඊට පස්සේ කියන්න එන්න එපා සර් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා ඈ. අනේ අපේ ටීචර් අපේ සර් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා මට කියන්න එන්න එපා. ලකුණු දෙන්න නෙමෙයි ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන්න දැනගන්න. එච්චරයි. මම උනත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ලියන විදිය හොඳ නැත්තම්. පේපර් එක බරන මිනිස්සයාගේ හිත දිනා ගන්න විදිහට ලියලා තියෙන උත්තර. නැත්තම් කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ? තව කී දෙනෙකුට ඕනද? දෙන්නෙක් නේද? දෙන්න මේ දෙක ගන්න. මෙගාරට දෙන්න. In this paper, the given paper, ඔය දීලා තියෙන paper එකේ turn to the last question first. Number 7. අපි අද කරපු පාඩම. Write the answer for the 7th one. I will discuss it after writing. 7th question. Solar eclipse, star patterns ගැන අහලා තියෙන්නේ. ඉක්මනට ලියන්න paper එකේම ලියන්න පුළුවන්. Question number 7. Number 7. Online children, this is the paper which I sent to you. And I'll put the question on the screen. බලමු අයින් වෙලා ඉන්නවද කියලා කී දෙනෙක් ඉන්නව තාම එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා
Oh, my question. So here is a paper. I ask you to write question number 7, the last one. This one. Starting from here. පුංචියට දාන්න උගලන්ට පේපර් එකම බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ෆිසිකල් අයට ගැටලුවක් නැහැ ළඟ තියෙනවනේ. Online children, can you see the paper? Yes.
දැන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා අපි මේක ඩිස්කස් කරලා බලමු. ඒක අනිත් දවසේ දින වර්ක් ලෝඩ් එක අඩු වෙනවනේ පුතේ. නැත්තම් මට අර පාඩම කරන්නත් තියෙනවා ලබන සතියේ. ඒක නම් පොඩි පාඩමක්. ඒක පාඩම කරන්නේ ටියුට් එකෙන් මම ওই ඔන්ලයින් පුතාලට එවලා ඇති ටියුට් එකක් natural disasters කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් ෆොටෝකොපිස් ගන්න print outs. ඒකේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. Given below is the activity done in a dark room to show the activity of the moon. මේ ළමෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවා මොකද්ද එකක් ලයිට් එකක් තියෙනවා sun කියලා තියෙනවා ඔලුවක් වගේ. When holding the styrofoam මේ රිජිෆෝම් බෝලයක් අල්ලගෙන ඉන්නේ. styrofoam ball. මම මේ අඳිනේම ඔන්ලයින් පුතාලට පේනවද? Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Right. What is this phenomena of moon? Look at the moon. Moon is in between sun and the earth. So this is called what? Solar eclipse. This is solar eclipse. හරිදාගන්න. Solar eclipse. ඔය තියෙන්නේ solar eclipse එකක්. 1 mark for that. ලකුණු එකක් හම්බෙනවා. Diagram. Draw diagram to show how moon is shown when it's placed at A and B. A and B. Draw diagrams to show how moon is shown when it is placed at A and B. A, B කියන position දෙකේ තියෙද්දි කොහොමද පේන්නේ? Sun here, Earth is there, the moon is here. ඔන්න solar eclipse එක. Moon දැන් ඉන්නේ A කියන්නේ පුතේ umbra. ඔය B කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ penumbra එක. A umbra, B penumbra. කොට අඳින්න කියන්නේ how moon is shown. හඳ පේන විදිය. Show the dark half of the moon as. Oh, wait. Children, is this phenomena a solar eclipse or phases of the moon? Yeah, this would be phases of the moon. Sorry, huh? This is phases of the moon. I'm doing this paper first time. මේ paper එක මං කරන්නේ first time. Right? මම බැලුවේ නැහැ කලින්. මේ phases of the moon පෙන්නන මේ eclipse එකක් නෙමෙයි. දැන් පුළුවනි. Position A. Sun is there. Moon is in here. A. Earth is there. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි lighted part. This is the dark zone. A means new moon. එහෙනම් A කියන එක ලියන්න new moon. මෙන්න මෙහෙමයි පේන්නේ කියන අඳින්න. හඳක් ඇඳලා එක පැත්තක් dark කරන්න. B කියලා කියන්නේ first quarter. First quarter. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත පේන්න ගන්න. මේකට කියන්නේ first quarter කියලා. A is first quarter. Sorry, A is a new moon. B first quarter. හරිද? ඔක මෙතෙන්ට ආවනම් මේ පැත්තට ආවනම් මොකද්ද? දැන් මොකද්ද? full moon. මෙතෙන්ට ගියොත් ඒකට කියන්නේ third quarter. මොකද? When the moon revolves around the earth. හඳ යනකොට earth එක වටේ. In an instant, sun, earth and moon was red. අන්න එනවා lunar eclipse එකක්. Name this eclipse. මේක මොකද්ද? Lunar eclipse. On which days this eclipse occurs? Lunar eclipse occurs on full moon day. Full moon දවස, full moon day. එනකට එනවා constellations. Two constellations that could be seen in the night sky. A and B constellation. What is A? මොකක්ද මේ සතා? බල්ලෙක් නේද? Oh, Canis Major. This is Canis Major.
Canis Major. මේ තියෙන්නේ series. Which constellation the brightest star in the night sky series? මේකෙම තමයි series තියෙන්නේ Canis Major එකේ. මේ තියෙන්නේ series. Serious. What is B? B මොකක්ද? Leo. Lion ඉන්නේ. Leo ගේ තියෙනවා Aldebaran මෙතන. නෑ Regulus නේ. Regulus. What is the spacecraft man uses to reach the space? Space එකට යන්න ගන්න spacecraft එක මොකක්ද? Space shuttle or rocket? Rocket එකෙන් තමයි shuttle එකත් ඒකට ඇදයි යන්නේ. Rockets or space shuttle. එකේ part B එකේ නම් මම දැක්ක natural disasters ගැන අහලා තියෙනවා වගේ. හැබැයි ඒක හිතලා ලියන්න පුළුවන්. Write the natural disaster affected to Sri Lanka. Landslides, earthquakes, landslides, පොතේ තියෙන එක මම කියන්නේ ඊට රුවන්වැලි තියෙන ඒවා තමයි. Floods, landslide, droughts, tsunami. තව තියෙනවා. Lightning strikes අනම්මනම්. ඔයාලට උගන්වන්න තියෙන්නේ flood, landslides, drought and tsunami. Grade 9 වලත් තියෙනවා tsunami. Write a reason for occurrent flood. ගංගාවතර තියෙන හේතුව overflow a river due to heavy rainfall. Overflow a river due to rainfall, heavy rainfall. එහෙම නැත්නම් damage in a dam of a water reservoir. එක පාට water reservoir එක dam එක කැඩලා යනවා. Damage in a dam of a water reservoir. එහෙම ගන්නත් පුළුවන් නේ. right අපි තව එකම එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් කරලා මම ඔයගොල්ලෝගේ පන්තිය නවත්තනවා ඊළඟට කලින් ඉන්ටර්වල් එකට. අපි ගමු third term එකේ තවත් question එකක්. ඒක අනිත් දවසේ ඔයාලට ලේසි ගෙදරින් කරගෙන ටිකින් පොඩ්ඩයි. මේක ඔක්කොම කරන්න සෑහෙන වෙලා යනවා. මේක ගොඩක් තියෙන first term එක. හැබැයි මේක third term test paper එකක්. This is the third term test paper. Can you do this question? Question number number 4. Question number 4. Very easy. අපි ටයිම් එක දුන්නේ 11:30 කියලාද? සයන්ස් ක්ලාස් ඉවර වෙලා 11:30 ද දුන්නේ? 11:15 වෙන්නේ නැති නේ? ඈ 11ද? හරි හරි. තව තියෙනවා විනාඩි 10ක්. ඔව් තියෙනවා. මට සිද්ධ වෙනවා ඔක ඉතිරි ටික ගෙදරින් කරන් එන්න කියලා යවන්න. තේරුණාද? මොකද වෙලාව මදි නිසා. හැබැයි අනිත් දවසේ එද්දි මම
මුලින්ම ඔය පේපර් එක ඩිස්කස් කරලා තමයි natural disasters වලට යන්නේ. ඒ නිසා ඕකේ තියෙන ඉතිරි සියලුම ප්‍රශ්න පොත බලන්න නැතුව කරන් ඉන්න බලන්න උත්සාහ කරන්න. I did not give you the part 1 also, only part 2 given. I can give it on next week after finishing that natural disasters. Okay. Answer following questions
on animal classification. Animal classification, plant classification, දෙකෙන් එනවා කොහොමද third term test එකට. Have gills to breathe. Select the right relevant animal. Gills to breathe. Gills වලින් breathe කරන්නේ tilapia, teppidia. අර රිදීගම පාක් එකේ fish spa කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ කකුල් වලට කොටන්න ඇවිල්ලා tilapia. Possess eyes without eyelids. Eyelids නැත්තේ ඌ තමා. B. Respiration is carried out by lungs through the wets or mouth skin. Undergo metamorphosis. Metamorphosis තියෙන පුතේ amphibians ලගේ. මෙතන ඉන්න amphibian තමයි salamander. Salamander. Salamandra කියන්නේ සිංහලෙන් salamander තමයි English term එක වෙන්න ඕන. Salamander. Body bilateral symmetrical jointed. Jointed appendages in whom insect, the given insect is butterfly. To which animal group octopus? Octopus belong to mollusca. Mollusk. Setup prepared by graded students using specimen collected from environmental to show the life cycle of the butterflies given below. Draw a diagram of the structure that should be kept in the place of A, which is blank space as he was unable to find the specimen. මොකද්ද A වල තියෙන්න ඕන? Adult butterflies there should be eggs. Where are the eggs laid by the butterfly? Eggs are laid underneath of the leaf. කොලේ යටපැත්තේ තමයි යටපැත්ත කොහොමද ඉන්නේ? කොලේ යටපැත්තේ තමයි බිත්තර දාන්නේ. Bunch of eggs. කොහොමද නේද? ඔය leaf එකේ යටපැත්තක අඳින්න බෑ. මේ විදිහට තමයි අඳින්නේ. leaf එකේ තමයි බිත්තර දාන්නේ කියලා. Which stage of this life cycle is whether inactively? Inactive stage is what? Pupa stage. Pupa stage, inactive. What is the easiest stage of the life cycle of the fruit fly to be controlled? If this is fruit fly's life cycle, which stage should better be? Is which one? Larval stage. Larval stage of any insect can be easily controlled. In any pest, larval stage can be easily controlled. Even the mosquito, even the housefly, larval stage is the easiest way to reach to control them. Write a strategy you can follow to control the fruit flies in cultivation. How do we minimize the damage caused by the fruit fly in the cultivation lands? Keep your cultivation land clean. Keep the cultivation land clean. පිරිසිදුව තබා ගන්න ඕන land එක. අනිත් එක තමයි destroy විනාශ කරලා දාන්න. Destroy affected plants. Destroy affected plants and fruits. ලෝභ වෙන්නේ නැතුව මේවා ගිනි තියලා දාන්න. ඒ වගේ අනිත් ඒවාට බෝ වෙනව නැත්තම්. Destroy කියන්නේ ගිනි තියන්න කියලා ගැනීම. Destroy affected plants and fruits. බිම වැටලා තියෙනවත් එක්කම. B. The pain caused by bee sting disappear on application of lime. මේ පාඩම අහලා තියෙන්නේ acid bases පාඩමේ. State the scientific reason. Bee sting. Bee sting එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? acid එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි wasp sting එකේ තියෙන්නේ base එකක්. bee sting එකේ තියෙන්නේ acid එකක්. ඒ acid එක neutralize වෙනවා lime වලට. lime කියන්නේ හුණු වතුර. ඒක calcium hydroxide. ඒක base එකක්. දෙන neutralize වෙනවා නේද? එහෙනම් අපිට කෙටිම කියන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ? neutralization. Neutralization. Roman number 2. There are two types of changes, matter and physical changes and chemical changes. To which type change the action you stated as answer of the above question belong? ඔය ඉහතින් කියපු එක, ඒ කියන්නේ neutralization කියන එක acid bases reaction. Acid plus bases, salt and water are formed. මොනවද හැදෙන්නේ? Salt and water. Is this a physical change or chemical change?
This is a chemical reaction. මේක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව. How do you know that? New substances are formed. අලුත් දේවල් හැදෙනවා. මොනවද? Salt is a new substance. Water is a new substance. So that is a chemical change. Acid basis reactions are chemical changes. මට තව කතා කරන්න ඕන වුණත් වෙලාව මදි ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්වල් එකක් වුණ දැන් මහන්සි. ඒ නිසා මම නවත්තනවා. කරුණාකරලා ගෙදරින් ওই පේපර් එකේ ඉත ටික සියල්ලම ලියන්න එන්න. පොත් බලන්න එපා. කාගෙන්වත් අහන්න එපා. මතකයෙන් ලියන්න. මම අනිත් දවසේ පටන් ගත්ත ගමන්ම ওই ටික ඩිස්කස් කරනවා. පොඩ්ඩක් කලින් එන්න අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකට 4:15 විතර එන්න බලන්න. තේරුණාද? අපි 4:15 විතර ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරමු. ඒ කියන්නේ මම 4 o'clock වෙද්දී ස්ටාර්ට් කරලා 4:15 වලට ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. එන්න. right? බොහෝ විට ටර්ම් ටෙස්ට් එක කලින් කරන අන්තිම දවස වෙයි. එදාට සියල්ල ඉවරයි. බය නැතුව ගිහලා විභාගෙ ලියන්න පුළුවන්. Okay then. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir.